Chris. Erokamano Joyce, wan pau tuke ma idhokwe e kaunti ma Kitui kama nyasi mar Mashujaa Day mahigani mar dhialo thuondi ma piny mosekonyo piny Kenya goyo okang' e kidienje mopogore opogore ma pacho kae idhialo odiochieng' ma kawuono, nyasi ma bende timore kinde ma piny Kenya dhi nyime kod yuago Prime Minister machon mar ariyo mosenindo Raila Amolo Odinga, kendo ne nitiere luoro ni seche moko nyasi ma kamago ok dhi timre. Kata kamano odiochieng' manyoro piny owacho ne oyango ni chenro mar nyasi Mashujaa Day biro dhi nyime, kendo chenro ma kama odhi nyime. Jopiny osechopo e dho kwe stadium e kaunti ma Kitui karomgi mar dhialo thuondi mag piny Kenya ma osekonyo Kenya e migepe mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono kata nyasi ma kawuono mag Mashujaa, thor wach en nyayo teko stima e okenge mar chwalo chenro mag dongruok mongirore ne jopiny mabiro e kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza bu jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osebedo ka kelo teko mar stima machiegni kod jopiny e chenro ma idendo kod dho ngere ni last mile connectivity, chenro ma gigeto ni kochopo e giko higa mar 2027 dhi yudo ka jo Kenya mahewo milion 2 oseyudo teko mar stima, to kochopo higa mar 2030 gigeno ni oganda jo Kenya mahewo milion 10 manyien dhi bedo koseyudo teko mar stima. Chakre nyaka chenro mar keyo teko mar stima ne chakre dwe mar 8 higa mokalo, nyaka sani piny owacho osetudo mier maromo milion 1 kod teko mar stima e bwo chenro mar last mile connectivity. Mano e thor mar wach odiochieng' ma kawuono te nyasi ma kawuono mag Mashujaa, kelo teko mar stima machiegni kod jopiny e nyayo chenro mag dongruok e piny Kenya. Joyce, odiochieng' ma kawuono bende piny owacho dhi dhialo moko kuom jo Kenya ma bende oserieny e migepe mopogore opogore magi e tije magi e pacho kae. Achiel kuom jo Kenya ma bende idhi dhialo odiochieng' ma kawuono en jafwambo mar wang' jowi mar Citizen TV Mwanamisi Hamadi, ma idhi dhialo odiochieng' ma kawuono kod jatend piny William Ruto e chenro mare mar fwambo ma bende oserienye kasulwe. Kopogore kod mano, nitie jo Kenya moko ma bende idhi dhialo odiochieng' ma kawuono kod jatend piny William Ruto e odiochieng' mar dhialo thuondi. Odiochieng' manyoro ne waloso kod jatend jagoro mongirore Brian Weke, ne wapenje ka bende nitiere chenro mar dhialo mosenindo Raila Amolo Odinga, kalure ni kane wachopo odiochieng' manyoro e kaunti ma Kitui e billboards manie paw tukeni ma idhokwe stadium ne waneno picha mar mosenindo Raila Amolo Odinga koket kanyakla kod moko kuom thuondi mag piny Kenya, mosenindo Mwai Kibaki, mosenindo Jomo Kenyatta, mosenindo Dedan Kimathi kod mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Magi jotelo ma osetelo ne piny Kenya kendo osekonyo piny Kenya e kidienje mopogore opogore. Koro odiochieng' manyoro ne waneno ka kuom picha mane okete billboards e paw tukeni ma idhokwe stadium ne nitiere picha mar ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga, kendo ne watemo penjo ka bende nitiere chenro mar dhialo Raila kendo kete e kitabu mar historia moyiedhi mar sirikal kaachiel kuom thuondi kalure kod okang' ma osegoyo e kedo ne thuolo mar demokrasia, rito ratiro mag jopiny, kedo ne ratiro mag jogo mochando, kedo ne thuolo mar miyo jopiny weche kaachiel kod chiwo paro. Kata kamano ne okoyangonwa ni to bende nitiere ma kama nyalo timre. Kata kamano ne owacho ni mano en tich ma jatend piny William Ruto kende ema nyalo yango. Koro waketo wang'wa mar neno ka bende chenro ma kamano idhi timo odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, ne wapenjo jotelo mamoko mawuok e pinje maoko bende dhi yuoro odiochieng' ma kawuono e nyasi mag Mashujaa Day. Ne onge ler malong'o ka bende jatend piny mawuok e pinje maoko nyalo biro e dhialo nyasi ma kamae.
Joyce ka inyalo neno pauni ma en paw tuke ma Idhokwe Stadium en pap ma oger manyien kod piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Kitui motelo ne chenro mar dhialo nyasi ma kamae kendo en pap odimore mokalo kendo en pap manyangafu. Magi gin achiel kuom beyo ma sirikal kelo ne jopiny e chenro ma neno ni nyasi madito ka mag Mashujaa Day kata public holidays kod dholiech oter machiegni kod jopiny. Koro ma en pap motelo ne kaunti ma Kitui ne onge kod pap manyangafu ma kamae ma ginyalo time chenro mag tuke kaachiel kod chenro mamoko. Kata kamano kaluwore kod chenro mar kelo nyasi ma kamagi machiegni kod jopiny e kor gwenge, kaunti ma Kitui bende oseyudo paw tuke manyien mideno ni Idhokwe Stadium. Mabiro bang' kaunti ma Homa Bay bende yudo paw tuke manyien kata alap manyien mideno Raila Odinga Stadium motelo ne nyasi mag Madaraka Day e higa ma wantiere ni. Koro magi gin achiel kuom chenro tudo ma jodak ma kaunti ma Kisii jodak ma kaunti ma Kitui nyalo neno kata olemo ma ginyalo pono e chenro mar kelo nyasi ma kamagi machiegni kod jopiny. Kopogore kod paw tuke ma Idhokwe Stadium, apeyni madonjo e Idhokwe Stadium bende okong kendo beyo mokalo. Teko mar stima bende okel machiegni kod jopiny. Magi na moko kuom maber ma nyasi ma kamagi kelo e kinde ma iterogi e gweng' mopogore opogore ma pacho kae. Paw tuke ma Idhokwe Stadium nyalo ting'o jopiny maromo 10,000 kendo chenro mar gere orumo kata doko ni oko mare to pod nitiere okenge ma ok otieki, lakini ei chenro osetiek kendo jopiny mane walosogo mor mokalo kod biro mar nyasi ma kamae. Ma en achiel kuom counties ma duond bura mar Wiper nie kod mbi malach kendo waketo wang'wa mar neno ka ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka biro chopo nyasi ma kamae bang' ka ne osewacho kinde mokalo ni ok obi yuoro e nyasi ma kamae. Koro waketo wang'wa mar neno ka bende oloko pache kose odhi riwore kod jodak ma kaunti ma Kitui e dhialo nyasi mar Mashujaa ma higani e paw tukeni ma Idhokwe Stadium, chenro ma idhi telo ne kod jatend piny Dr. William Samoei Ruto kod jodito mamoko mag sirikal mamalo. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere e alap mano ma Idhokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui. Senyisowa kanyo chenro mopogore opogore ma bobedo katimore odiochieng' ma kawuono kendo en puoch kaachiel kod paka ne jafwambo marwa mano mar Royal Media Services mano Mwana Hamisi Amadi kalore ni en achiel kuom jogo mibo bed ka idhialo kaka thuon ahinya to e yorni mano mar fwambo. Erokamano ahinya Chris Owino, ang'eno wabo medo tudore kodi mar mondo mi imeda nyisowa matut kotudore kod kaka chenro chalo e alap mano ma Idhokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui kama odiochieng' ma kawuono piny Kenya hinge nyasi mar Mashujaa Day. Bende winjo kanyo ka Chris Owino wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga en achiel kuom jogo ma oket tipo magi e moko kuom tipo manitiere e billboards manitiere e alap ma Idhokwe Stadium e kaunti ma Kitui. Ka bende wageno ni en achiel kuom thuondi mibo bed ka idhialo odiochieng' ma kawuono ahinya to e odiochieng' ni ma oket tenge mag dhialo thuondi mopogore opogore ma wantiere godo e pacho kata Nyakwara Mugiajwang'. In bende aseng'isi ni odiochieng' ma kawuono inyalo bedo kod thuolo makende mano mar dhialo Shujaa mari en ng'a? Nyakwara Mugiajwang' odiochieng' ma kawuono orna ote magi abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. To mana kaka isewinjo ka Chris Owino wacho kanyo ni thuon wacha mar Mashujaa Day mar odiochieng' ma kawuono kata odiochieng' dhialo thuondi e pacho kae en wechego mago mag nyayo teko mar sitima machiegni kod jopiny e okenge mag nyayo dongruok e kor gwenge duto ma pacho kae. Parni sirikal ma pacho kae nyanyato kokalo e migawo mochung' ne wechego mag teko osebedo yo ng'ala manyime neno ni oket piny oket kata ochwal teko mag stima e kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi jopiny obed kod sitima kata taya orienya e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Parni e kaunti ma Siaya nitiere mano chenro mano mar gero dag sitima man nuclear e kaunti ma Siaya. Mago gin mana moko kuom okenge ma sirikal oketo piny. Kaachiel kod wachno
mano mar last mile connectivity ma sirikal osebedo ka keto piny mondo ne ni jopiny obedo kod sitima e kor gwenge duto ma pacho kae. To kanyalo mana ng'isi kod dho ngere dhima mano mar Mashujaa Day ma higani en investing in energy for a sustainable future. Koket mwandu makare e wechego mago mag teko, to mano biro bedo ka nyiso ne jogo mabiro kata bang'wa kata jogo ma ibo bedo ka inyuolo e kinde mabiro mbele biro bedo ka yudo dongruok e yo makare. Nyakwara Moge Jwang' okinyi makawuono antiere kae kod wendo, antiere kod Wilberforce Otieno, janon weche mag siasa. Mar mondo mi wago ane mbaka kotudore kod odiochieng' makawuono ma en odiochieng' mar dhialo thuondi e pacho kae. Oyawre Wilberforce, ichio nade? Achio maber Joyce, erokamano kuom luonga mondo awuog ogandawa. Mokwongo aoro tena mar kuyo mathoth ne jo Kenya, jo piny Luo, joluo duto, jo Afrika. En odiochieng' ma pod wakuyo ahinya kuom wito gai marwa Jaduong' Odinga Raila. En otieko mare. Awinjo kipenjo jopiny ni to Shujaa mari en ng'a? Into Shujaa mari en ng'a odiochieng' makawuono? Shujaa mara mokwongo en jaduong' manosenindo wuonwa Samson Owaga. Ne en jaduong' mane thire ng'eny ahinya. Kendo sama nyiko tinga nya penjora ni to tebe baba nitiere. Ang'eyo ni en achiel kuom joma dinyo oneno kiko Raila. Nohero Raila ahinya. Ok ninyal go mbaka gi wuonwa ka ok idwar Raila Odinga. Kendo Shujaa machielo en mama wa Pamela Oko. Tinde jo mang'eny luonga ni mwana wa Oko. Ji ariyo go de onge doko ing'eya nikech gine momiyo ging'eya. Koro kawuono ka wawuoyo kuom Mashujaa Day, ahero kaka isekele kata kaka winjo ka Chris wache ka en Kitui kucha. En wach ma chunya bedo gi mor nikech awinjo kiwacho ni nitiere joma nokedo ne piny. Historia wacho ni ne gin chiegni ji 6 ndalono mane thagore ka giluwo through Mau Mau the Kapenguria 6. Kanyo historia no iyude jaluo, iyude joluo. Manyiso ni history mar Kenya ok nyal ndiki ka ok iluonge Oginga Odinga moro, ka ok iluonge Achieng' Oneko. Nyiso ni nyaka kawuono historia mar Kenya ok ndik ka onge jaluo e iye. Mano nyiso nang'o? Nyiso ni nikech Mashujaa Day en nyasi mar joma ne osenindo gi joma nitie. Awinjo kiwacho ni nitiere jafwambo moro ka makawuono bende idhi mi gimoro. Idhi dhiale kaka achiel kuom thuonde ahinya to e yor fwambo kae. Correct. Koro nyiso ni kata kawuono joma ne otelonwa gi joma kawuono ere gima ng'ato nyalo timo makelo duong', makelo gerruok ne piny, makelo lokruok ne piny. Mane momiyo koro gik ma kawuono wadwa winjo koa kucha gin gik mowinjo wa reflect. Mana kaka wayie duto ni pod waywago jakom higni ndalo 7 ma kawuono wachako akian mar 4 koso mar 3. Nyiso ni wan kaka jopiny ere gima koro wadwa timo maloko pinywa ka wadhi mbele. Iyudo ka awinjo ka dhim ma kawuono en chenro mar deal gi weche stima. Nyiso ni wan kamoro amora ma wantie gi jotendwa duto owinjo bed ni wang'iyo ni to ere kaka koro wadwa kelo lokruok nyake mashinani. Ka wawacho Mashujaa Day, wawacho ng'a? Wawacho joma chalo Raila Odinga. Magi joma nyokedo ne piny matek ahinya mokelo devolution. Ka nyo wasedo teko mar grassroots. Owinjo bed ni koro ka wadhi mbele ere kaka wanyalo celebrate gik manyo joma chalo Raila ginotimo. En ni wanyalo tero stima nyaka e grassroots kuonde ma wae. To stima no ng'en samokele dongruok mage ma wanyalo yudo
ka wadhi mbele. Mage gik makoro kata ka warito mondo ang' wawinj ka jatend piny bende wuoyo kodwa. Wadwan wawinj ni to ere kaka okang' mane mwasegoyo. Wasego okang' maduong' ahinya. Joyce kitimo historia inyisowa ni chon dhok mani wacho nena kaka in nyaro nagi ni wacho ma dho nage. Kawuono nitie platforms moko minyalo wache kata dho ngere, dho Kiswahili gi Jerman gi dhok mamoko. Kawuono inyalo yudo ka watwe sa. Magi gik mane onge. Nyiso ni lokruok osebedo mararieya nyaka ne wayud uhuru. Nyaka ne jowa gi kedi. Jowa gi no kedi iwinjo ka Mashujaa Day chon nen mana Kenyatta Day. To kane waloko katiba mar 2010 tiwinjo kane wayaw ne pinyo yaw scope. Ne pinyo yaw scope manyiso ni en joma ne okuongo mane osenindo mane otelo ne piny nyaka gi joma kawuono pod dwan mondo kel lokruok makonyo jopiny. Koro en odiochieng' maduong' ahinya. En odiochieng' ma wa reflect kaka jopiny. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo odiochieng' ma bende jo Kenya rito mar mondo mi wane ane to gin thuondi moko mage ma odiochieng' ma kawuono ibo bed ka idelo kendo aneno kanyo jafwambo marwa Mona Hamisi Amadi osechopo e lap kanyo kineno kit mor ma intiere godo en gino makare ahinya kalure ni obedo recognize kata ibo bed ka iyange kaka achiel kuom jofwambo mosebedo ka timo tich makare ahinya ahinya to e paw fwambo kae. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo nyaka wadhial thuondi wagi higa ka higa. Wang'e ni chieng' tarik 20 dwe mar 10 higa ka higa wadhialo thuondi wa. Ang'o momiyo? Gimomiyo nyaka wadhial thuondi kata nyaka wadhial Joyce for example en ni gini ng'en nochakore Muma. Iwinjo ka Isaka gowadgi nitie ng'ama notimo maber ma wuon gi wacho ni koro adwan mondo agwedhu. Apani ng'eyo mano. Tiyudo ka gweth no wuok kuro. Gweth mane miyo bwana cha ne en gweth mar appreciating tich maber manotimo. Nyiso ni ang'o momiyo nyaka wadhialgi. Ok idhial ji te. Idhialo ng'amo timo tich maber. Nyiso ni kata Muma dwaro ni nyaka iti diligently. Jafwambo uma winjo kiluongo kani Amadi. En gi kipindi moro kanyo maber Mwanamke Bomba. Ingen kipindi ne no dhia direct gi gima wawacho mar gender equality. Iyudo ka seche modhi manyo mama moro maybe Turkana kucha. Tiyudo ka gino kosekele ma ang' ji owinje to miyo ji bedo gi paro marariya mopogore. Chon nitie tije moko mane owene joma chuo. Achiel kuom gi en bedo engineer. But sani kineno ka nyo kelo ng'ato mama moro matimo engineering, mama moro miyudo ka nie bwo trailer, gero trailer. Koro iyudo ka tich maber mar ng'ato. Joyce, ing'en kata ka Penguria 6 miwinjo wawacho ni. Kenya ka nok ni ji auchiel kende manitie. Ji ne nitie mang'eny. But iyudo ka ji mang'eny te ma jo Kenya mane nitie ndalo no, nitie ji auchiel mabet notiyo maber maloyo joma moko. Koro ji auchiel go ema pod idhialo nyaka kawuono. Koro en ni ng'ato idhialo gi tije maber. Samitimo tije maber to ipo maka nyaka ji wach ni Joyce otiyo tijni maber. Ma koro nyaka wadhiale. Gimomi idhiali en mani nyaka mond ibed encouraged. To kata joma nyo bet yuloka. Koro giwacho ni gini ka koro tich maber ema nyaka midhiali, an bende koro nyaka timra nade, nyaka kasra. Koro iyudo ka kata sani seche moko iyudo kidhielo kata best governors, iyudo kidhielo kata best MP, iyudo ka kata kama school kama ne wantie. Ndalo mane wasomo cha Nyasaye ne bet konya na thoro yudo mich ndalo loro. Iyudo ka sama iloro school namba 1 nyaka 3 imiyo mich. Koro kata ka ng'idok dala Joyce ting'o kalambi moro gi buk to mama penji ni to igolo buk maber ni kure. Tinyise ni nabedo namba 1.
Koro kata nyathi moro mano yuagoro cha. En be kinyo timore nade? Otiyo matek mondo chieng' moro en bende kose lor to doke gi buge moro. Koro magi gik momiyo dhialo ji ni bedo gima ber ahinya. En idhiale nyaka muma kucha no dhiale ji. Nyasaye wacho ni in ang'a moni timo maber. Kisomo Genesis chakruok. Koro en gima en encouragement ne ng'ama timo maber no kata gi ng'ama yulo cha mondo en bende kiny olokre otime maber kaka nyawadgi machielo chande. Koro en gima ber mapok odwaro nwang'. Mano en courage wa kaka jo oganda modong' ni ere kaka wanyalo timo maber pile. Mano momiyo wacho ni Shujaa en ng'at ma otimo tich maber mipuoyo a great work, yeah? Koro en gima lich ahinya nikech mano miyo ng'ama ok tim maber nyaka koro kasre. Ng'ama nyotimo maber cha nikech o feel appreciated en bodwa timo maber moloyo kaka nyotime cha. Kamano. Atwang'eyo ni chon kata e kinde mokalo chien kapok ne okal katiba mano mar higa mar 2010 nwang'eyo ni odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 20 dwe mar 10 ne odiochieng' mane oket kaka ne en Kenyatta Day. Kata kamano bang'e kanoselok katiba mano ma wabedo kod katiba manyien mar higa mar 2010 emano loka odiochieng' ma kawuono ma koro obedo mar mondo mi obedo odiochieng' dhialo thuondi duto ma pacho kae mano mopogore koda thuondi mane wang'eyo mano Kapenguria 6 mano ting'o kanyo Jomo Kenyatta, Bildad Kagai, Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei kachiel koda Achieng' Oneko, wantiere kod Dedan Kimathi kod Musa Mwariama. Magi moko kuom thuondi mane iyango higa ma to nyalo wacho ni nyaka ne wabed kod katiba mano mar higa mar 2010 dhialo thuondi e pacho kae osebedo kod lokruok mane ahinya nyaka wapimo kod gigo mane timore chien gi gigo matinde waneno katimore ahinya nyato odiochieng' maket kod makoro yangi ni en mano mar goyo erokamano ne thuondi kata dhialo thuondi mwantiere gode pacho kae. Wilberforce. Gima ranyisi mokwongo cha Joyce en ni lokruok osebedo mar ariyo. Mano momiyo iwinjo kanyisi ni to ang'o momiyo nwaloko katiba 2010 mana kaka iwache maber no. Gimomiyo nwaloke en ni ndalo cha en celebration manon omi kata nyinge ng'ato Kenyatta Day. Joma opodo kong'eyo chon iluonge ni Kenyatta Day. To ne wadwa nwayaw mbap chieng' no tarik 20 dwe mar 10 ne wadwa nwayaw duong'ne mondo joma bende notiyo ka ji auchiel mise wacho kanose kalo bende koro bed incorporated e gini mano okelo lokruok mage. Chon nena Kenyatta Day Achieng' Oneko mane wacho to wacho rumo. Kawuono nyo katiba omiyo wa thuolo 2010 mane momiyo lokruok nitie mar ariyo. Kawuono gini bedo celebrated Kitui. Chon by then ni celebrate mane boma ma Nairobi ka kende. Chon nen Nyayo Stadium. Mano e kama ni celebrate gini. Awinjo ka Chris oparo nwa bende ndalo mane wan Homa Bay. Nyiso ni gino osekelo lokruok manyiso ni 2010 cha koro bedo devolved. Kata ma Shujaa Day ni en kawuono bedo devolved. Lokruok mane ma kawuono dhi bet ka. Kawuono kidhi Kitui joma nie industry mopogore nueng'o nyaka yudre kucha ng'ama nigi AINB manigi ode moro mar hotel moro. Kawuono ji dwa chamo muthokoi kacha malich ahinya. Nyiso ni nueng'o kawuono yudore. Nyiso ni ang'o ma gino osekelo lokruok mane ma gino osekelo ne oganda. Gino osekelo gimiluongo ni devolution. Nyiso ni kawuono ka en Kitui ka iwinjo kiwacho ni kawuono chieng' electricity. Nyiso ni mondo tere Kitui nitiere gimosetime in terms of electricity. Nyiso ni kama nyonge stima Kitui ku stima obedo. Sama stima osebedo kacha ang'o matimore? Sama stima osebedo kacha nyiso ni ji osechako yudo tich. Welda moro dhi manyo shopping center ne moro, okete workshop ne moro mar wang'o geche. Ng'at manyo ja saloon moro manyo
dwaro ni mondo koro dhi otime thurgi kucha. Kanyo bende koro ng'ato dhi yude ang'ono, dhi yude nweng'o. Onge ingen chon mana gima wawacho ni gini nitimo mana Nairobi ka kende. Kawuono miyo piny Kenya duto yaore, even in terms of nweng'o. So gini nigi lokruok maduong' ahinya. Chon weche mag somo ne onge malong'o, nena devolved. Niyudo ka ne ng'ato kosetieko form 4 to ng'wech ne ringo Maseno, ng'wech ne ringo Egerton, ng'wech ne ringo Nairobi, ng'wech ne ringo Kenyatta University. But kawuono iyudo ka ng'wejno ene all counties. Kidhi Kitui kama iwinjo kawuono nyasi nitiere ni, iyudo ka Kitui ka bende ni mana gi university ne mare. Sama university nitie, iyudo ka kata locals bende koro bede lecturers. Mama mboga moro bende koro tero mboga ne e university kucha. Koro gini nigi lokruok marariya ahinya. Mane momiyo wa celebrate joma notiyo matek. Joyce, adwana aparne kata jothurwa. Nyaka wabed jomo oyie tiyo matek. Sami bedo ng'at matiyo matek, to iyudo ka koro konyruok ok bed ne in kendi, but konyruok iyudo ka bedo n'oganda mathoth. Samoro, for example, kaka koro Kitui, kawuono sirikal okelonwa stima, to an gi workshop na moro mar welding. An be ng'en nyaka ng'amanye ng'ama konya weng'o ka. Ng'at moro ma oyawo salunde moro kanyo, kaka koro sani gine nitie. Joyce Deni Kitui kucho. Do wacho ni wadonje salon ka ng'ato loso kaka koro ja Nairobi oloso wi ber kamano no. Koro gino osekelo lokruok marariya. Gino osekelo lokruok marariya, mane momiyo koro wajo modong'. Ma Nyasaye pod omiyo thuolo mondo yue under the sun. En ni koro nyaka wan bende watema ma wati mana matek mondo wan bende wakel lokruok. Maka koro chiemo to ji wacho ni ng'ane gini bende oketo make pinywa ka. Awinjo ka Chris konowa ni billboards tete Kitui kucho. Kawuono ji wacho ma Raila Odinga. Pich Raila Odinga nitiere kinda pichni ma oket mag moko kuom thuondi. Moko kuom gi nosewewa e pacho kato nyaka sani pichane bende nomede kinda pichni mag jogo manokedo ne piny Kenya. Gimomiyo imedo pich tinga en ni tich contribution motimo. Tich maber. Kawuono dene ane rais da wacho ni kawuono dhimo winjo bed hard work. En ni seche mitiyo matek, ng'en Raila ne otiyo matek. Ipanji adi motho Kitui kawuono. Kata paro ni dhim nok nyala losi nikech wang'eyo ni tho mano mar Raila Amolo Odinga nobiro apoya nono kendo nomakowa kod buok. To noyudo ka chenro mago mag pango mar mondo me Mashujaa Day kata odiochieng' dhialo thuondi obed Kitui kocha nosepangi. Mano momiyo kata sirikal nowacho ni kata obedo ni podi wantiere kuyo kaka piny Kenya, to nyasi to nyaka dhia mbele mar mondo mi odhiala ni moko kuom thuondi montiere godo. Koro man ayie gi wachno. But ineno ka kata nyotho apoya nono to tije maber cha ipararaka. Mane momiyo iyudo ka koro ket nyaka billboard ni Raila nyotiyo ne piny. En be sama wadhialo thuondi ni, en bende nyaka koro kan ji donjo to nyaka ne tich manyotiyo. En ni seche duto te ochakore in as an individual. Nikech inyalo penjori to joma kawuono wadhialo gi kaka jafwambo, ing'en gimomiyo kawuono ni en odiochieng' ma nyasi ahinya ne an. Raila nyohero jofwambo. Kendo wajomo timo history matin, watemo ng'iyo ni to Raila ni ngima ne politics. Bende nitiere kes ne moro e court ni notero jafwambo moro e court. Iyudo ka onge. Nyiso ni nyohero jofwambo nikech kata tich mutiyo. Ing'eni information is power. Tich mutiyo miyo kawuono kogik sama koro iwacho wach jofwambo kendo iwacho wach Mashujaa. Ok wanyal wiwa bende ok nyal wil moko wacho ni lokruok mane marariya ma jofwambo osekele piny. Chon nena od fwambo achiel. Kendo bende kama antiere ni bende wiya ok nyal wil Joyce. Kata gi ing'en Mashujaa Day en chieng' mar joma nosedhi gi joma nitie. Wiya bende ok nyal wil moko acknowledge
tich maber ma jakom mar Royal Media osetiyo nyaka nyo Ogai marwa nindi. Imagine sani onge kanyo kinyal dhi Bondo to ibera bede TV ka era Mogi ka to jo Islando ni gino gi dholuo gima timore Bondo en lokruok maduong' ahinya, en poch gi pak, en tich maber ahinya ma waseyudo kaka oganda. Nyiso ni kaka wa move forward, going forward, en ni wan duto te kaka jopiny nyaka wayie lokruok, nyaka wayie lokruok makelo dongruok ne oganda. Koro mage gik makoro nyaka wapuonjre, gino winjo puonjwa gik mang'eny ahinya. Odiochieng' ma kawuono winjo puonjwa ni an kaka dhano ere lokruok manyalo timo kama antie. Iparo ka inyalo penjo ni to ang'o mane miyo Oginga Odinga chieng' oneko gini, ang'ano bire pachgi mondo gikel lokruok mondo Kenya obed independent. Inyalo penjore ahinya ni to ang'o momiyo Raila ni nyo keda ahinya ne piny, ang'o manodonje chunye, nikech adier mantie ni ji ng'eny to en owuok as a special man in the history of Kenya. En ni nitiere gima noparo, en ni in kaka dhano, en ere paro maber ma in go, nikech ing'enwa duto te wan iwacho ni onyuolwa e yo mopogore opogore. Nitie gima inyalo timo mano ok anyal timo, nitie gima anyalo timo ma in ok inyal timo. En ni sama inyalo bedo gi rieko moro mar timo gimoro, ere kaka idwa time maloko kama intiere. Raila ka nyo Nyasaye omiyowa e piny Kenya ka, en gima nyo nyalo timo, nyo timo gima nyo nyalo timo ema wa celebrate kawuono, freedom of speech. Kawuono nyalo yudo ka ji ndike mbui, ji okelo social freedom. Joyce ng'e nitie pinje moko adwa luongo nyinggi, makata Facebook, Twitter gini nolor. To iyudo ka tich maber mane Raila gini otiyo mar kelo freedom, multi-party. Kawuono ng'en wan gi chama mang'eny, tiyudo ka pinje moko mag bath wa jirani and the rest, iyudo ka gin ma party ariyo kende. Iyudo ka party achiel mano yudo independent igni 50-60 mokalo ema pod nitie. To wan Kenya ka iyudo ka ne osea KANU, odhie NARC, odhie PNU, odhie Jubilee, odhie UDA. Nyiso ni one accommodative. Chik manyo wakalo mar 2010 gi 1992 cha nyo miyo wabedo kod lokruok mang'eny ahinya inola e yore duto te. E yore duto te nyiso ni kawa wacho weche mag somo, iyudo ka gima ne Oginga Odinga gine otimo. Kawuono kanyo iko Raila neno university Jaramogi. Mago tije mabeyo manotim 60 years ago, 62, 63 years ago. Tije mabeyo kanyidhi Kisumo, ineno International Airport kucho mararieya. Tich mane ber, gima ne ng'ata chielo paro, obera piny to paro, to wacho ni mae makoro nyaka a make sure notimore. Tich maber en gima wan kako ganda mane momiwinjo ka wayiere waduto ni to ang'o maber minyalo timo manyalo kelo lokruok going forward. Gima inyalo timo maber ema kawuono odiochieng' ni puonjowa ni owinjo wa focus on, ok owinjo wa focus on gik maricho. Odiochieng' ni puonjowa ni in bende inyalo dhiali, ok ochuno ni en kawuono, but kiny kata orucha mana kitimo tich maber. Mane gima koro wan duto te joma pod Nyasaye omiyo ngima nyaka wayie ni mane gima koro nyaka watim. Aya ng'iso nyakwara Mugi Ajwang' nochwalnwa ote maggi kokalo yore duto te mag tudruok mar mondo mi ging'iswa ne ni to odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' dhialo thuondi ma piny Kenya osebedo godo, ni thuona mar nyakwara Mugi Ajwang' maneno wa odiochieng' ma kawuono en ng'aso mane moko kuom ote ma nyakwara Mugi Ajwang' chwalonwa. Jaduong' Wuod Okwaya wacho ni Ramogi TV Joyce oyawre, an kaka Wuod Okwayo mar Busia, Shujaa mara manyalo dhialo kawuono en mana jakoma baba Raila Amolo Odinga.
Ote machielo Aliwa Austin bende medo wacho kaini rest in peace Raila Amolo Odinga Wood Makori bende wacho ni happy Mashujaa Day. Regan Omondi Owiti wacho ni happy Mashujaa Day kendo Honorable Raila Amolo Odinga ema okuongo. Rest in peace baba wetu. Stanley Mark bende wacho ni happy Mashujaa Day. Agai Christopher Okoth mwenyewe wacho ni Ramogi TV anagai Christopher Okoth mwenyewe kawuoka Kowiti Reru School. Anshujaa mara na baba Raila Amolo Odinga. Ote machielo mano mar Dikenzo Kojosh wacho ni happy Mashujaa Day and Dikenzo Dondo wuoda watemo. Shujaa mara gin the late Jaduong John Odondo Odera, the late Mama Margaret Akoth Odondo, kod the late Raila Amolo Odinga. May their souls continue resting in peace. Ote machielo mago mag moko kuom jogo madhialo thuondi kokale yoro aduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng wacho ka ni shujaa na mokwongo en mamana Mageno, Mama Siprina Ochieng Nyarasego Kanyada, ma en miyo maratego, my prayer warrior, my mentor, punjne makare gi tichne mateka omiyo wabedo ji. Mar ariyo en babana Jaduong Philomena Ochieng ma wuod Alego agoyo ne erokamano kuom bedo mager omiyo ok abayo yo. For the 83 years mosedak e pinyni osebedo gweth ne oganda mathoth kendo pod en very strong. I celebrate them kagin Akoko Village, Awendo Sub-County. Ruoth omedna gindalo aluotwa kanu moja enako. Dielman Jahoma bendo wacho ni general and wacho kanyo eno chwalo ote ma ochalo ma ng'ama dwane walande nono kata kamano mano kwa bibedo kwa some yamo okinyi makawuono. Mago moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang chwalo nwa okinyi makawuono kokalo yoro aduto te mag tudruok. Nyakwara Ramogi Ajwang odiochieng' makawuono en mar dhialo thuondi. Yud thuolo makende mar dhialo thuon mari kokale ote ma ichwalo nwa yoro aduto te mag tudruok. Gi thuolo ni adwanwa dog achiel kachiel nyaka alap mano ma Ithokwe Stadium mayudore kaunti ma Kitui. Ing'isa kanyo ni jafwambo marwa Chris Owino nitiere kod moko kuom thuonde mibo bed ka idhialo odiochieng' makawuono. Chris kanyalo mana mi thuolo mar mondo mi ngiso ni to gin thuondi mane to odiochieng' makawuono midhialogi en amor mane magintiere godo kata mich makama gibo bedo ka girwako e yo machalo nade. Chris. Erokamano Joyce mana kiselero e yo mong'ith ne nyikwara Ramogi odiochieng' makawuono en odiochieng' madhialo thuondi. Kendo wan ka Ramogi TV wabende thuondi magwa gin joneno mag Ramogi TV. To kopogre kod mano e kaunti ma Kitui e paw tuke ma Ithokwe Stadium nitiere thuondi mabende Jatend piny William Ruto dhi miyo osimbo idhi dhialo ahinya kuom okenge magiseketo kata kuom tije magisetimo e lai magimako mopogore opogore. Koro kawuono wach ok en mara, wach en mar thuondi ma piny Kenya dhialo odiochieng' ma kawuono. An kod moko kuom thuondi mag yuot luo kod nyigluo ma bende idhi dhialo odiochieng' ma kawuono e nyasi mar Mashujaa e kaunti ma Kitui. Adhi migi thuolo mar mondo gilernwa ni to idhialogi nikech ang'o ma gisetimo momiyo idhialogi odiochieng' ma kawuono kaka thuondi mag piny Kenya. An kod miyo moro kakae en ong'ere e ud fwambo jopiny ong'eye adwaro mondo ochul machiegni mondo ler ni nyikwara Ramogi iluonge ni ng'ano to ang'o miyo idhialo odiochieng' ma kawuono. Mokwongo Poch kod Park denti ng'is nyikwara Ramogi ni to nyingi ng'a to ang'o miyo idhialo odiochieng' ma kawuono. Erokamano, nyinga Madam Rolex Ong'ute kendo sani koro an shujaa kata modhial Rolex Ong'ute Homa Bay County kendo idhiala nekech antie gi CBO miluongo ni Deshafo Integrated CBO ni osewuotho gi nyithindo matindo kod rowere kod nyithindo manyiri kod nyithindo matindo monyuol kod mine bende kuom igni mang'eny. Chakre higa mar 2012 asebedo kakonyo nyithindo kendo apuonjogi, abedo gi conference higa ka higa kendo apuonjogi kaka nyithindo onego dagi, kaka nyithindo onego dagi gi jonyuol, to mosebedo ni osepowo lok
kendo setamo wang' jonyuol. Wawuotho kodgi e higa duto, kaeto waterogi kuom jonyuolgi, wakonyogi kaka ginyalo dak gi janyuol maber, nikech tieng' ma kawuono osepolo gichando jonyuol, kendo jonyuol ok winjgi maber, kendo jonyuol bok ong'e ni to gidwaro ang'o. Koro tichwa kaka Desha for Integrated CBO asebedo kan kaka director, kendo asebedo kawuotho kod nyithindo matindo kod rowere mondo mi gidag gi ngima maber, kod nyithindo manyiri bende, kata gik matimore e kor gweng', wadhi e kor gweng' kendo wang'iyo ni to ere kaka nyathi ma nyako dak, to ere kaka mine odak, to ere kaka nyithindo matindo monyuolo nyithindo be odak, kendo ginyalo dok e skul nang'o. Mano momiyo idhi ala kawuono, nikech ma asetimo chakre higa mar 2012 katimo ma, kendo an gi conference miluongo ni Gretechi Conference Annual ma watimo Homa Bay, kendo kamitime en Desha for Integrated School. Mano momiyo idhi ala kawuono, kendo agone Nyasaye erokamano kuom miya thuolono, kendo agone Rais Ruto erokamano kuom dhi ala kawuono kaka ng'ama osekelo lokruok ne nyithindo, kendo osekelo lokruok ne nyithindo manyiri, kendo osekelo lokruok ne mon. Erokamano. Mano chenro maber sana, chenro mamulo ngima japiny ma kawaida, chenro mamulo jogo masimo ko jopiny osejo kodo, jonyuol osejo kodo. Ang'o mane odonjo chunyi momiyo iwacho ni ichako chenro mar mulo ngima jogo masimo ko anyuola gi chal kama chunygi ojony kodgi? Ang'o mane omulo chunyi bichako chenro ma kama? Kaka japuonj, an japuonj kendo apuonjo Obera Boys. Obera Boys nitie Kanyada, nitiere Kabuoch. Koro kaka japuonj aneno kaka ka jonyuol okelo nyithindo, gima janyuol ng'isi miyo chunyi dhi mabor, kendo ineno kaka janyuol thagore gi nyathi. Koro miyo aneno ni kitambo mochop e sekondari, ng'iso ni nyathini nochako kethore chon. Koro adok chien, akoni kapok janyuolo biro ywakna e sekondari, adwa ni mondo achak kode piny. Koro emomiyo nachake higa 2012. Koro adwa nawuotho gi nyathi mos mondo kik opolok e lwet janyuol, ma janyuol koro kelo nyathi e skul ka en gi ywak, ochulo fi to en gi ywak, omiyo otimone kata nyathi shopping to en gi ywak. Koro kana neno ma kaka japuonj, takoni ooyo, wadhi ane piny, gimoro ka gimoro kipidhe maber to dongo maber, kiketo nde mbolea kotin to dongo maber. Emomiyo naamua ni kaka japuonj wachakane keto mbolea kuom nyithindo ka gitindo, mondo ka chopo e sekondari to kik janyuol ywagi. Kokelo nyathi e sekondari to en gi mor, kendo en gi ilo kuom fi mochulo, kendo kuom pocket money mochulo ne nyathi. Mano miyo nachako gima chalo kama chakre higa mar 2012, kendo sebedo kadhi mbele to wan kod kwe kendo wan gi mor kaka Homa Bay County. Bende sima ni chako chenro ma kama higa mar 2012, be nin kod lekni dichopo kamoro ma tend piny Kenya mangima dhi neno sulwe mari? Ne ok ang'eyo kabisa, kendo kata sama ne asebedo katimo ma natime kuom chunya, kendo nadwa ni mondo ngima mar nyathi kod ngima mar janyuol obed mamor. Nok ang'eyo ni tend piny ne nyalo chopo mane ni adieri japuonj machalo kama, kata ng'ama miyo machalo kama, nitie kod chuny mar loso ngima nyathi manyako, loso ngima nyithi ji, ma onge gimidwaro ni mondo chuli kuom timo gima chalo kama. Naonge kod lekno, kendo nok anene, mak manie ochopo antie gi mor, kendo antie gi ilo kachung' e Ithoke Stadium, kendo aneno gima Nyasaye osetimo e ngimana. To kendo gima chalo kama ok ni nen mara kenda, adwa ni mondo ang'is nyithindo duto kod mon duto maseketo ngimagi obedo maber, kendo aseloso ngimagi, ni ma ok en mara kenda, en nikech ne jonyuolo miya kinde, kendo gimiya thuolo mar wuotho gi nyithindgi, kendo mar loso gi nyithindgi, kendo gimiya bedo gi nyithindgi piny, kendo giwinja. Lochni ok en mara kenda, en mara kod nyithindo moseyie mondo mi awuoth kodgi. Amor kawuono. Erokamano ahinya Shujaa Pochgi Park. En sigana man koda nyadhi, sigana man koda puonj, sigana man koda gino ma ng'at ma Nyasaye omulo chunye ema nyalo bedo go. Ok en thuon
achiel kende an kod thuondi mana ka piny Kenya bende opong kod thuondi Idhokwe Stadium kawuono bende opong kod thuondi an kod thuon machielo ma adwa mondo olosi kod jopiny to ng'iswa ni to iluonge ni ng'ano owuok e gwenge mage to ang' momiyo idhialo odiochieng' ma kawuono puoch kod pak kuom dhial mari kaka thuon. Erokamano ahinya. Mokwongo kapok awacho gimoro amora, iluonga ni Peter Odhiambo Okul, an wuod Kano mawuok e Kisumu County. Mar ariyo en kuyo kende mwan godo mar bedo jatendwa Raila Amolo Odinga ma nyocha tho okawo apoya nono kok wang'eyo. En lit ma pod wan go koka wan oganda Luo, to kata kamano duto wawene Nyasaye. An koka wuod Kano asebedo ka atimo ne Kenya, especially yore mag rito kwe ma Kenya ka. En puonj masebedo ka puonjo security details, especially jok marito jo madongo dongo michalo kaka CEO, VIPs. Kenya ok osebedo gi skunde mapuonjo jok manyalo rito jok madongo dongo mobedo certified gi international organization. Kana chako kambi e Kenya ka, I'm the first person mo break the gap mondo mina kel kambi ma watimo tiegruok ne jok ma dwaro bedo VIP, jok marito jotelo madongo dongo, kendo wamiyo gi otiko manyalo miyo gidhi giti kata oko mar Kenya. Nikech kwa tiegi wapuonje mwa tiegi mondo ibed bodyguard mar jatelo, otiko mimi en inyalo tiyo kamoro amora in this world. Okosebedo mayot ne kambe mang'eny e Kenya ka, to an ng'at mokwongo ok en gima yot, en gima segora mondo mi wang'e ni wa uplift the standard mar security mag arita mag jotelo. Mane gima asebet katimo e Kenya ka. Mar ariyo, asebet ka an gi program ma sponsor nyithindo mapuonjo. An kod CBO miluongo ni Agatha Safe Dream CBO mantiere e Nyando. Watimo program mar offering sanitary pads wamiyo sikunde ni nyithindo manyiri mondo mi seche kochopo seche mag dhi e weche mag neno malo kik giwe moge dhi skul, koro wamiyo ge pads go nono. Asebet kendo kwatimo mondo wa sponsor wach mar the environment, the climate change. Asebet katimo ga sponsoring manyieo yiende mondo mi opidh e Kenya ka kuonde mopogore opogore. Atime Kisumu, atime Nairobi, atime Kiambu, atime Mombasa. En gima setimo kuom higni mok dis na abich. To ne ok ang'eyo ni kar chieng' mar achiel gima timo ni nitie jok manene manyalo biro mondo mi owach ni ng'an tich ma ng'ane timo en tich mopogo ji, kendo en tich monego bed recognized. Ka iloso e wach mar climate change kata lokruok mar kor lwasi, odiochieng' ma kawuono, odiochieng' manyoro, achiel kuom jotelo ma ne oketo ngimane mar siasa e lai mar kedo kod weche mag lokruok mar kor lwasi kata geng'o kethruok mag bunge ne mosani Raila Amolo Odinga, kane owacho ni kata nade bungu ma Mau nyaka riti, nikech bungu ma Mau koketh to gwenge mag yimbo mar Kenya kod hoho mar okak ok dhi bedo kod koth moromo. Iparo nade ni gini Raila otimo gini to higa matin to wasebedo kod lokruok e kudho mar kor lwasi masimo kwedo ka gwenge moko onge kod koth, gwenge moko kod oro. Otemi nyalo miyo jopiny ewi ber mar lito alwora nyaka wariti. Kok warito alwora to wabiro bedo gi sida mar koth biro bedo maonge. To mondo mi wabed gi ngima maber, wadwaro yiende miyo kanti maro bedo green. Gima nyalo ng'iso jothurwa ni wariwre uru kanyakla mondo wapidhuru yien. Ok ochuno ni nyaka ipidhe dalani kende, watem e bunge wa mantiere kuonde mwadake wapidhuru yien. Ndalo ma koth chwer mondo yiende obedi ema biro ywayo koth. Yiende go biro ywayo koth mondo wabed kod koth e Kenya kar kae. Erokamano ahinya puoch kod pak. Nyakora mogi wan koda thuondi mathoth kakae adwa mana luongogi achiel kachiel mondo gimiwa nyingi kaachiel kod gimomiyo idhialogi e thuolo mar dakika achiel kachiel, nikech wadhi loso kod achiel kuom jodito mag sirikal bende e thuolo machuok mabiro mondo mi waler e chenro ma kamae. An koda thuon machielo en jalno ma bende ong'ere wang' jowi, ong'ere kod jopiny. Ok abi luongo nyinge, en moluongo nyinge owuon. Shujaa, puoch kod pak kod Phoebe, Oputo mar Atari.
iwinjo nadi ka odhiali kaka Shujaa kaka thuon mar piny Kenya? Mokwongo chunya opong' gi mor, to bedo ne oyiere kaka Shujaa ok en tija wuon. Gini wacho ni collective responsibility. I'm producer, jothumbe masetiyogo masereis, promoters mosekonya support jothumbe, jo radio, jo TV ka jo Ramogi mosekonya support jothumbe. Koro mich ni kata kayude, award ni kata kayude, ona ni kata kayude ok en nikech tija wuon. But collectively jo mwasetiyogo mosekonya kaka engineer Wood Bibi, mwasetiyo kaka Barikiwa Studio, momiyo koro jopiny oneno ni nyaka mende miya gimoro lemo moro nyaka sidha kondo moro awuotho go eka mondo tich masetimo cha bende jok ma biro bang'a kata jok maluwo mogo bedo kaka an obed gi moral, obed gi mijing'o mar timo tich magitimo ka ging'e ni kare nitie joma neno oko kendo ginyalo chung' kodi seche kochopo makoro neno mang'owa imiyi puoch kod pak. Koro miyo mane kaka en. Nitiere wach ni jothumbe to moloyo mawuok e gwenge ma kaluo ndalo ma gin kod nyadhi, ndalo ma givuma to giwinjo maber, gidak ngima maber, to ok giket omenda mabathe e chenro kata kungo, ok gitem kungo mar pesa. Ka gisetieko chenro mar goyo thum to gidok e dhier. Ere kaka itiyo koda jothumbe mar neno ni seche ma umgi ni malo gitiyo kod thuolo makamano e kungo omenda e chako chenro mag dongruok mondo ka giwe thum ok gidog e dhier, gibed jogo ma bende jopiny omiyo luor. Ing'e ni sanie sama wan gi jothum e studio wapuonjo gi gimoro achiel ni thum en gimiluongo ni investment, en ohala. Thum en ohala, en investment. Koro miyo ohala moro mara kitimo sama iseyudo keto expenditure piny, profit ni nyaka ing'e ni adi michamo to adi mikano to ang'o mi invest kanyo manyalo kelo pesa machielo. Koro thum ang'iso gi pile ni en kaka source of capital, en capital mibedogo invest go on other business manyalo sustain kata ka ok en thum kende, you know. Koro wasebedo kwa puonjore, ing'e ni jothum machon nego thum ne raha gi metho, you know, mondo ging'ere. But thum masani eki en business. Ng'ato time mondo oyud kaka onyalo dak maber, kaka onyalo puonjo nyithindgi gi nyithinde, gi kaka onyalo dak e ngima maber. Emomiyo ineno ka sani opogore gi machon mane ka nyathini da bedo jathum to chomera thum en gir chode, ang'o midhi omo thum di somi be daktari kata dokta. But jathum masani yudo kata platforms modhiye kuonde mowuothe gi jok man o interact go gin joma nie levels madongo dongo. Why? Nikech thum osebedo kaka ranyisi mar gima riwo ji, gima puonjo ji, to entertain bende ji, at the same time en ohala. Emomiyo jothumbe masani inyalo yudo ka ng'ato dak maber, oriembo gari maber, orwakore maber, to onyalo timo gige ariyo adek moko. Mok nyal timo en ng'ama pok okawo thum kaka ohala. En ng'ama inyalo yudo ka ngimane obam, ok ochomore gik moko maber. But jothumbe masani to wapuonjogi ni thum en ohala, business. Thum en entertainment, gir mor. To thum en puonj. Inyalo tiyo kaka source of education, inyalo puonjogo ji. To thum at the same time ibedo role model, ranyisi ne joma dwa chako, ne joma dwa bedo kaka in. Emomiyo jathum kama michung'e, in ranyisi kendo in kiyo mar jamii, mar anyuola. Nyaka ibed ng'ama riek matiyo go bwongone. Erokamano ahinya Wuod Phoebe, weche ng'eny, thuole matin. Thuole matin, weche ng'eny, mamoko biro biro wacho studio. Puoch kod pak, warwaki. Joyce, kapok atieko, adwa kelo jalony moro kakae ma bende osebedo kamiyo oganda luo puonj mong'ith, puonj maliw mayawo wang' ji. Obende jatend piny William Ruto kod piny Kenya wacho ni isepuonjo nyikwa Ramogi mang'eny, isepuonjo jo Kenya mang'eny, nyaka wadhiali. Thuon, karibu. Puoch kod pak. Ne joma kiai, ang'e ni piny Kenya ong'eyi te, lakini ne joma kiai iluongi ni ng'a to omi mich kamae nikech ang'o? En ang'o momiyo piny Kenya, tend piny Kenya owacho ni gidhiali? Erokamano. Iluonga ni Kevin Osido, to an atiyo gi migawo ma iluongo ni County Governance Watch. To mich ma omiya kawuono en mich mantiere e kategori mar arita mar kwe kata peace building. To gimomiyo sirikal mar Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto otimo kamae en nikech kisomo gimiluongo ni citation mondik manochiw ne rais through the National Heroes Council, wacho ni gisebedo ka ging'iya kendo giyudo ka an jalno ma osebedo ka apuonjo jopiny e weche mag public accountability, weche mag leadership, weche mag governance, particularly mag devolution, kendo ka ging'iyo gimomiyo nene details mag nomination mara, to yudre ni asebedo ka atiyo gi sirikachewa mag kor gwenge
ka atiego jogo mane sirikal kata gi jogo bende ma jopiny ma onge e sirikal, kendo asebedo ka bedo gi forums makelo jopiny gi jo sirikal kanachiel mar mondo ging'e tich ma sirikal oripo bed ni tiyo, to ka giseng'eyo tich ma sirikal tiyo, to koro gin jukumu margi en ang'ono. Omiyo giwacho ni mano bende en gima ber kabisa. To second reason ma bende abedo nomination en nikech gimiluongo ni prevention of violent extremism, ma asebedo one of those people mosebedo ka konyre gi sirikache ma kor gwenge mar mondo watim godo gimiluongo ni innovation of devolved security. Ng'eni kisomo katiba to weche mag security ok obedo devolved, but nitiere kaka wasebedo ka wa innovate gik miluongo ni county action plans, kendo wakelo jopiny kanachiel, to wakelo nyaka tudruok mar sirikal mamalo gi sirikal mapiny. To king'iyo kata mana attacks mosetimre e Kenya kae, chakre the last one manotimre Dusit, gin rate margi osebedo ka dok piny. To ma giwacho ni en courtesy of tich ma wasebedo ka watiyo gi jopiny kendo gi migepe mopogore opogore mag sirikal. To king'iyo citation monday, to reason mar adek giwacho ni jo media international kod local media, kaka koro Ramogi kama en international to bende en nyaka national to en local, ni usebedo kumiye nyaka platform no ma ok en gima yudo yot ahinya. Omiyo mano bende giwacho ni an gi tudruok maber kabisa mar tiyo gi weche mag media mar mondo jopiny bende ong'e gima sirikal timo. Omiyo mago e gik momiyo sirikal oneno ni mondo giketa kaka National Hero 2025. Tadwa ni mondo akwa nyikwa Ramogi ni kamoro amora ma intie, tin dhi mbele gitimo gino maber mitimo, nikech samoro ikia ng'ama ng'iyi. An ok nang'eyo ni kara jok moko mantiere sirikal gi miyo moro ma odak mana Mombasa kucha, ni mago e jok mano nominate, gidhi to gikawo form magi jaso giwegi magi oro ne National Heroes Council. To ne gima Nyasaye nyalo timo ni koro kawuono kata siyo gik machalo kamago ni abende koro abedo awarded. Omiyo gimoro amora mitimo kamoro amora ma intie, dhi mbele gi tiyo tijno maber mito, nikech ikia ng'atno mang'i. To mogik, ing'e ni awacho weche mag devolution mag sirikache mag kor gwenge. Nyoro nyowa loro babawa ma waluongo ni father of governance, democracy and devolved governance. Omiyo ma adwa ni mondo adedicate ne Raila Amolo Odinga family, ne jakom bende kama entiere, kendo akwayo jogo mar lovers of devolution ni mondo wamakre uru kanachiel ni tuzo ma kawuono adhi yudo ni kaluwore gi mich mar Rais William Ruto, ni wabiro ketre kanachiel mar mondo wasir godo sirikachewa mag kor gwenge. Ero kamano, Nyasaye mondo ogwe. Kapok aweyi, ilose wach mar telo mag gwenge, achiel kuom olemo ma jo Kenya sani bilo kaluwore koda chwero luya mar mosenindo Raila Amolo Odinga jakom. Iparo ni Raila onindo ka en kod mor ni telo mar gwenge otiyo kane ogombo, kose ntiere ng'ikruok? To en ang'o minyalo timo, en ang'o ma governors, MCS kod senators nyalo timo maneno ni gimiyo Raila mich kuom tego sirikal mag counties? Erokamano, an gi geno ni kuma jakom yueye sani to en gi mor ni sirikache ma kor gwenge otiyo kaka oripo bed ni gitiyo, mak mana ni nitiere ng'ikruok moko ma bende pod tin, nikech kane wawinje kane oloso Homa Bay, kane wan gi devolution conference, to nitie weche manene owacho. Mokwongo nowacho ni sirikal mamalo nyaka devolve functions te ma katiba wacho ni mondo oor piny, mondo oor gi piny kucha. Namba ariyo bende nowacho ni kaluwore gi gik miluongo ni separation of powers, ni onge kaka jogo moripo bed ni loso chik matiyo ni koro kawo implementation, ni gin koro tich mar loso chike giweyo, to gidwa ni mondo omigi tije maketo godo ratiro mar kaka sirikal oripo bed ni tiyo. To mano lose kowacho weche mag NGCDF, mano wacho ni kaka sani nitiere ok one kamoro chunye. To mar adek bende nowacho ni weche mag mibadhi, kwalo pesa mag county, corruption, ni mago bende gik ma ok konywa e richo spirit mare mane en godo e weche mag devolved governance. To mogik bende nokwayo ni mondo jopiny mondo makre kanachiel mondo gisir gimiluongo ni public accountability. Omiyo kumoro amora ma wantiere nyikwa Ramogi Ajwang', kik wawe mibadhi ma jakom nene otamre mondo odhi mbele ka waselo kaka nyo waselore nyoro, wamakre uru kumoro amora montiere e sirikacheu mondo ket tesre sirikacheu. Mano
e kaka wanyalo konyo loso ng'ikruok mopogore opogore ma jakom nene o identify e devolution. Erokamano ahinya Osido Puoch gi Pak. Erokamano ahinya. Joyce, tuo ni ng'eng. Koro kech pod wan dakika matin, adhi mana miyogi seconds 30 ng'ato ka ng'ato mondo ler nyinge kod gima omiyo dhiale kamano mos. Machiegni inyiswa ni to iluongi ni ng'ano to ang'o miyo odhiali? An iluonga ni Dr. Okumba Miruka. Apuonjo university miluongo ni South Eastern Kenya University mna Kitui kae. To dhiala nikech kategori mantie iluongo ni scholarship, professionalism and research. Matiende ni somo to kod tich maber to kod fwambo. To bende malure gi tich masetiyo ka atetea haki mag ji, atetea sana haki mag joma mine. O tich mar gender. Tijni asetiye for 30 years. Kuom higni ma koro dhi higni 33. Asetime piny ngima. Asedhi e pinje mang'eny kaka United Kingdom, America, asedhi Georgia, Armenia, Africa ka achiegni tiyo. Asedhi Namibia, South Africa, Mozambique, Sudan, South Sudan, Ethiopia, Ghana, Senegal, kawacho wachni. Kendo asendiko ne sirikande mang'eny plans magitimo gimiluongo ni gender mainstreaming. Kata sani mwalose ni nitie kola moro mandike Daily Nation mawacho weche mag gender gi. Koro mamo miyo nyicho dhiala ni asetiyo gini kuom higni 33 ka awacho wach mar gender ni usawa mane kind mine gi joma chuo to kod haki mag nyithindo manyiri mondo wabed gi piny gi dongruok maber miluongo ni inclusive. Mano miyo koro dhiala gini. Erokamano ni Japuonj Puoch kod Pak. Vile ni kuna warembo kutoka kaunti ya Kitui. Joyce, nataka tu watuelezee wanahisi vipi baada ya kupewa tuzo hili la Shujaa. Kwanza tuambie tu unaitwa nani na unatoka kwenye eneo gani ama kaunti gani? Nyinga en Caroline Adhiambo Kisuge. Awuok Homa Bay County. Akedo ne ratiro mar nyithindo man gi autism. Nyinga mong'ere dala kocha en jambetre mar autism. Autism en ng'ol mar obwongo. Wasetemo mondo wanyis ji gima en, mondo wakethi weche mang'eny ma ji wacho. Mae momiyo ayudo award na ma kawuono agoyo erokamano ne this day. Kata obedo ni en odiochieng' ma wawito jakom bende wayuak to kendo wa celebrate. Erokamano. Joyce, kawatieko wan kod nyadeni machielo. Inyalo nyiswa to iluongi ni ng'awa to ang'o miyo omi mich makawuono ka Shujaa? Ginyinga iluonga ni Lilian Ngala, Anyagwasi, Suba South, Homa Bay County. Kawuono an gi mor makende nikech wan Kitui County kae. Wan achiel kuom thuondi ma bedo recognize e tije mosabedo kwa timo mogolore ne oko. Gima nyalo kono jowetewa man kono mani oko kanyo te ni wamed tiyo ne ji te. An atiyo ka atimo gima timo agedo ne mondi liete kendo akonyo joma nigi ng'ol bende gi nyithindo mochando. Tasaneno adieri ni sama itimo Nyasaye bende ting'i malo. Emomiyo wantie kawuono kae mondo serikal oneno tije mwatimo kendo wamor. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyikora mogi mago thuondi mawuok e gwenge ma Kaluo ma idhialo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kitui. Giwuok e kaunti ma Homa Bay, giwuok e kaunti ma Migori, giwuok e kaunti ma Siaya. To odhialgi bang' ka sulwe margi rieny e gwenge ma Kaluo, kendo sulwe margi morenyo e gwenge ma Kaluo oneno nyaka e piny Kenya, oneno nyaka e tend piny State House, kendo omiyo jatend piny William Ruto chieng' ma kawuono dhi dhialogi. Manyiso ang'o? Kamoro amora mintiere, keyo moro amora mimako, nyakora mogi timie mar loko kata mulo mar ng'at achiel. Nitiere thuoni moro mar piny mangima manowacho ni ka ok inyal mulo ngima ji 10 to mul ngima ng'at achiel. Kama gweth mar dhi wuok ok inyal ng'eyo. Ne gichako ka ging'eyo ni gikonyo mana ji Homa Bay, Kisumu ama Gwasi. Ne ok ging'eyo ni odiochieng' ma kawuono dhi chopo kama sulwe margi dhi rieny kendo piny Kenya mangima dhi nenogi kendo mana e kaunti mabor kod gwenge ma Kaluo, gwenge mag Ukambani, kaunti ma Kitui e alap manyien e gwenge mag Ukambani ma ideno ni Idhokwe Stadium. Kamoro amora ma intie ibende in Shujaa, kwayo ibende mul ngima dhano kata imul ngima ng'at achiel mondo ibende seche ma ibet piny tiwacho ni an thuon
nikech asetimo ma gimae. Koko kamano Joyce Oduor, akwayo mondo imiwa agamu ya dakika achiel kende thuolo machuok mabiro wan kod achiel kuom jodito mar piny owacho ma bende wadhi twakodo achiel kachiel mana e Ramogi TV. Kawuono wamako piny, kawuono wamako piny kendo watime kod mijing'o nikech en shujaa. Kata odoko ni piny Kenya bende ywago shujaa, piny Kenya ywago thuon mar demokrasia, thuon mar telo mag gwenge, thuon mar kedo ratich oganda moluor mosenindo Raila Amolo Odinga. Kowuok e kaunti ma Kitui wawacho ni nigi kwe baba, nigi kwe jakom, inie shujaa mar piny Kenya mana ka jopiny kod jotelo duto mowuok e kaunti ma Kitui bende dhialo odiochieng' ma kawuono mar shujaa. Joyce, awegi kanyo, miwa thuolo matin wadhi los kod jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere alap mano ma Idhokwe Stadium e kaunti ma Kitui. Timo kanyo gino makare ahinya kuom luongo moko kuom thuondi mar mondo mi olos kodwa achiel kachiel e wang' jowi okinyi ma kawuono mar mondo mi wane kit kaka iyango ni to en ng'a ma imiyo mich mar thuon kata mar shujaa odiochieng' ma kawuono ma piny Kenya koro hingo kata dhialo shujaa mopogore opogore. Nyakwara Muge Jwang iwinjo kanyo ka jafwambo marwa Chris Owino wacho ni podi omedo manyonwa moko kuom thuondi mantiere godo mibo bed ka idhialo odiochieng' ma kawuono. Tineno gin jogo mawuok e counties mopogore opogore kendo gitemo yango ni to ne ogichopo makoro odiochieng' ma kawuono idhialo gi nikech ang'o. En kotudore kod tich magisebedo ka gitimo mago mamulo ngima oganda. Mane gimomiyo kinde ka kinde kiwacho ni kitimo maber titimo ne in iwuon ikia ng'ama neno to omiyo kuom tich makare magisebedo ka gitimo odiochieng' ma kawuono gibedo johawi kendo gin achiel kuom thuondi ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka dhialo odiochieng' ma kawuono. Kokale yore waduto te mag tudruok Nyakwara Muge Jwang imbe ni nyalo nyisowa ni to thuon mari en ng'a kendo wamedo chwalo puoch kachiel kod pak ne jogo duto mibo bed ka idhialo kaka thuondi e higani mar 2025. Pod antiere kae kod Wilberforce Otieno janon weche mag siasa. Wilberforce, ineno kanyo kit joma chuo kachiel kod joma mine ma odiochieng' ma kawuono idhialo kaka thuondi e pacho kae. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to en yo mane ma itiyo godo mano mar yango ni to ng'ane e thuon katiyo kod ranyisi Kevin Osido achiel kuom wendo mojaluonge studio kae kinde ka kinde kendo kwa luonge ojaloso thuolo mar mondo bio twa kod jopiny kawuono bedo jahawi idhiale. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni yawa to shujagi iyango gi kata ikwanyo gi e kind jomoko e yo machalo nade. Erokamano Joyce, amora ahinya kaneno joma ng'eyo ka ni Kitui ka duoki chien matin iparo kana nyisi ni katiba ma wan go omiyo koro ng'ato nyalo Homa Bay to dhi Kitui to obedo identified. Ipenja ni to ere kaka jogi bedo identified? Kichiko iti Aya, maka parono gi kanyo matin ing'isa ni wadoga Idhokwe Stadium kendo Chris Owino ng'iso no bobedo koloso ko jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo. We wadhi ane kuro wawinjane. Ing'isa ni Chris ing'iso wakanyo ni igamo muya matin ka itibo bedo ka ibilo wach kod jagoro mongirore migao mar arita mano Raymond Omolo. Ado mar mondo mi ami thuolo mar mondo mi ipor wach kode gi sani. Chris. Let us settle down. Erokamano Joyce, manakana selo ni Nyakwara Mugi wan koda jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo mabeno sebedo e okal manyime ong'ala manyime e tayo chenro makamae maneno ni chenro mar gero paw tuke ma Idhokwe Stadium otiek gero kendo otiek gero e yo manyangafu. Wan kode mondo ler ni Nyakwara Mugi to chenro ni okaw thuolo mar omnadi to beno mor kod tieko gedo mar Idhokwe Stadium. Daktari machiegni Ramogi TV inyalo lero ni Nyakwara Mugi ni to isebedo ka ing'iyo chenro mar neno ni nyasi mar Mashujaa otim e yo ma odimbore e yo ma mong'ith bende imor kod ka chenro osetimre kane be uchopo lek mari. Happy Mashujaa Day ne Nyakwara Mugi. Kawuono en odiochieng' makende ma wa celebrate kata motimo nyasi mar paro jogo mosechiwore ne pinywa. Kaluwore gi ikruok mwasebedo godo en kaka nwatieko Madaraka Day Homa Bay. Wabiro Kitui kuom dweche madhi 3. Wagero stadium mane onge, nitie nderni mwagero,
wagero airport, wagero state lodge, and waseketo ikruok makare kendo an gadier ni kawuono wadhi bedo gi nyasi maber ma ok mana ne jo-Kitui kende but ne jo-Kenya duto ka wa celebrate jok mosemiyo Kenya osego atua mwasegoyo mwachopo kama wachope. Bende gedo mar stadium ma Idhokwe ochopo kaka rang'iny mane idware kose ok ochopo? King'iyo maber stadium ni ting'o dhano 10,000 ochopo rang'iny midware. Kineno kaka ji opong'o ka en capacity ma dhano 10,000. Wagero kama ji bede, mwagero nyaka tate, gima ne ok jo-Kitui kata jo-Kenya par ni nyalo timore. Omiyo an gi mor kendo an gi hakikisho maber ni watime e yo midware. Daktari, inyalo mana leronwa to gin welo mage ma seche moko ma piny Kenya geno ni dhi chopo e paw tuke ma Idhokwe? Wan kod welo mowuok e pinje maoko bende, jotend pinje maoko bende kose? Jatend piny William Ruto ogwelo nyawadgi motelo ne piny Senegal iluongo ni Faye, ma ema biro bedo wendo ne modhial e nyasi ma kawuono. Kaeto bende nitie Prime Minister ma Mozambique. Kaeto wan gi welo mamoko, wan gi jombetre moa e pinje mamoko matiyo Kenya ka, to gi jo-Kenya duto. To kawuono bende wa celebrate weche mag keyo mach mar stima motelne gi Waziri Opiyo Wandayi. Ni nyaka nche President chak tich jo-Kenya milion 1,000,000 to gi 300,000 oseyudo kinde mo ketnegi mar stima. To wadwaro ni wamed kiwango mar stima kata teko mar stima e Kenya ka mondo wabed gi dongruok madwarore. Wabed ni utewa nigi stima, kembe ma miyo wabedo gi tije mang'eny kendo bed gi stima. So en odiochieng' kendo en juma kendo en kinde maber ne oganda duto. Kaeto wan gi jowa mang'eny ma nyaka wa celebrate. Achiel kuom gen moluor Raila Odinga mane waiko nyoro, so bro bedo nyasi maber ka wapare kendo waparo jo-Kenya mamoko bende mosemiyo wago atua maber kaka jo-Kenya. Iloso kapo kawedhi daktari, iloso ewi Mosenindo Raila Amolo Odinga, be nitiere chenro mar dhiale ayange nyasi ma kawuono kose? Nitie chenro mar dhiale, to en mana nikech ikone no tim nyoro. Dhial ne dhi bedo maber ka familia ne nika. Koro jatelo ma wuon piny bro yudo kinde maber ka ja familia mare kotelo gi mama Aida osetieko weche mag liel mondo dhiale maber. To an gadier ni jatelo bro wacho wachne mar dhiale kaendi mondo jo-Kenya to goganda wa duto bende ong'e ni en ng'ama ne wadhialo kendo ng'ama ne waluoro kuom chenro kata mpangilio to gi dongruok mwaseyudo kaluwore gi telo ma osebedo godo e piny ka. Erokamano ya daktari. Joyce, kopogore kod daktari an kod jaloso kata jachiw wach mar piny owacho mabende osebedo kamiyo wach chenro mag sirikal, adhi loso kode kod mondo otel ong'iswa nto chenro mag sirikal mar dhialo nyasi mag mashujaa. Karibu sana mheshimiwa, unaweza tuambia tu wewe kama msemaji wa serikali unahisi vipi baada ya serikali kumaliza juhudi za kuhakikisha ujenzi wa Idhokwe Stadium imekamilika kwa muda ufao ili sherehe za Mashujaa Day zimefanyika jinsi ilivyopangwa na serikali? Mwanzo ni kutoa rambirambi kwa jamaa, ndugu na marafiki na wote ambao wanatuangalia kupitia Ramogi, kwa sababu mimi ni mtoto ya Raila Odinga na yeye mwenyewe ndiye alinishika mkono kupitia Anyang' Nyong'o, gavana wa Kisumu 2006, nikakuwa NEC member wa ODM, nikakuwa advisor kwa ofisi yake, nikakuja kuwa nominated MP. Kwa hivyo nasema mimi nina huzuni sana wakati tumepoteza shujaa wetu ambaye tunamsherekea leo. Na niambie Wakenya wote mahali mlipo, the best way to celebrate Raila Amolo Odinga, Baba, Jacob, Agwambo, Arap Mibei, Nyundo, Tinga, kila mtu aeke kwa Facebook yake, kwa WhatsApp, kila mahali, kwa
kwa sababu yeye pia alikuwa anafanya mambo ya nishati, alikuwa mtu wa energy, East African Spectre, alikuwa minister wa energy, na ndio unaona tumekuja hapa Idhokwe kwa sababu hapa Kitui tuko na High Grand Falls ambayo inaweza kufanya megawati 700, na amezunguka hata ile mpango ambao tuko nao kule Siaya ya nuclear. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana. Asante sana. Asante sana mheshimiwa, tukipata muda mwingine tutaongea na wananchi. Asante sana. Joyce Ankodi Jagoromungi Remigao Marteko, David Washira. Mheshimiwa, madhumuni ya Mashujaa Day mwaka huu ni mambo ya kulingana na mambo ya energy, mambo ya kawi. Kama wizara yako, je, umeridhika na jinsi mmeweza kuhakikisha Wakenya wamepata stima ya kutosha? Wacha niseme hivi that tangu Rais William Samoei Ruto ashike usukani wa nchi, tumeweza kuwekea Wakenya about 1.2 million Kenyans ambao tumeweka stima. Wakati President William Ruto alipata usukani, the number of connected customers in Kenya were 8.8 million Kenyans. Today, as we speak, we are around 10.1 already connected. We still have more money that we are doing so that we can increase access. And that is why this year's Mashujaa Day is themed under energy. Why energy? Energy is a catalyst for development. Energy is one of the vehicles that is a critical ingredient for social development. And so therefore, if we have enough investment in sustainable energy, then we can be able to have enough power to power our industries, to power our homes. And once we power industries, then we are talking of job creation, because you know very well that we are having a challenge with jobs. And one of the ways of ensuring that we have job creation is by ensuring that we have enough power for industrialization. And that is why, like yesterday, you did hear His Excellency the President in Bondo speak about nuclear power. I want to say that I was privileged in July this year for us to host the late Prime Minister in Jaramogi Oginga Odinga University for Science and Technology, as we did the first stakeholder engagement for nuclear power, because we are going to have a nuclear power site in Lake Victoria in Siaya County. And the late Prime Minister, and we have to celebrate him today, he was a serious proponent of nuclear power. He was a serious proponent of PPP kind of interactions, where we can be able to build more transmission lines using PPP model, so that we can be able to catalyze industrial development. What are the benefits of establishment of nuclear plant in Siaya County? Perhaps people have been talking about the issue of reduction of cost. Do you think it will bring down the cost of power in Western Kenya and perhaps strengthen the power connectivity in Western Kenya? Yes. One, Western Kenya does not have a serious generation site. So that having a nuclear power plant in Western Kenya will help us address two critical issues. One, the stability of the grid on that side. Two, it has a good site that can be able to help us put up a nuclear power plant. So that area of Lake Victoria Ring is going to help us so much. And remember that when we look at the East African Transmission Master Plan, we want to do a ring of 400 kV around Lake Victoria. That helps us even in terms of power trade within our neighbors. You know very well, right now we are connected to our neighbors in Ethiopia. We are buying about 200 megawatts of power. We are buying 100 from Uganda, and we're also buying 50 megawatts, selling about 50 megawatts power exchange with Tanzania. So having the nuclear power plant settled in Lake Victoria is going to help us. And most important, remember, nuclear power, we can be able to inject it into the grid by at a cost of between 2.5 US cents to 4.5 US cents. That will help us lower the cost of power. Thank you. Mheshimiwa. Nyakora mogi manager jagoro mungi re migao mara teko David Washira kaongiso na ler ewi cheno margero teko mastima mar nuclear e gwenge makaluo e county Masiaya. Wadhi nyime koda cheno mar Mashujaa Day e county Makitui e Lapma Idhokwe Stadium kama jotelo mopogore opogore osechopo waseneno ka jaten piny Senegal bende osechopo kakae bang kane ogwele kwa jaten piny William Ruto mar chopo ayanga. Joyce Oduor.
timo alap mano ma Idhokwe Stadium e kaunti ma Kitui. Erokamano ahinya kuom poro wach kod moko kuom jotelo mar mondo mi gilernwa ne kaka chenro no pangi kaachiel kod thuon wach mar odiochieng' ma kawuono ma en mar Mashujaa Day maneno ni onyateko mar sitima machiegni kod jopiny e okenge mag nyayo dongruok e kor gwenge duto ma pacho kae. Erokamano ahinya Chris Owino kuom tich makare kendo med mana bedo wang'wa kaachiel kod itwa e kaunti ma Kitui odiochieng' ma kawuono kama jatend piny Kenya William Ruto bro bedo katayo e nyasi mano mar dhialo thuondi mopogore opogore ma ibo bed ka imiyo mich odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugejwang' mana kiseneno kanyo osechak keta mago jolweny osechako ikore kaluwore ni saa asaya kuwuok sani to jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kamola e alap mano ma Idhokwe Stadium mayudore kaunti ma Kitui. Waneno kanyo ka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki osechopo kendo en emano rwako jatend piny mano mar Senegal Faye Bassirou Diomaye ma en achiel kuom welo modhiala ma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono ogwelo mondo obed wendo modhiala e kinde ma idhialo thuondi e pacho kae. Kopogore kod mano iwinjo kanyo ka jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende wacho ni geno ni Prime Minister mano ma Mozambique bende nyalo chopo mar mondo mi oriwre kod piny Kenya odiochieng' ma kawuono e kinde ma wadhialo thuondi magwa e pacho ka. Nyakwara Mugejwang' into thuon mari kata shujaa mari en ng'a odiochieng' ma kawuono? Chwalna ote magi abo bedo kasomogi. Pod antiere kae kod Wilberforce Otieno janon weche mag siasa. Wilberforce kapok ne wadok ir Chris Kitui kocha itemo leronwa ni to gin okenge mag mitiyo godo e yango ni ng'ane emonego bed ni wamiyo mich kendo wadhialo kaka thuon odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Joyce, kapod wawuoyo gi oganda ere kaka wayango jogi. Nanyisi ni achiel kuomgi en ni to gima ng'ano timo kelo lokruok machalo nade e community. Dho ngere waluongo ni community impact. For example, adwa chiwo example kod SK Macharia. Ang'o mano paro mane mano biro ne ni mondo kel radio stations kata TV stations mawacho dho oganda. Koro iyudo ka gini osemiyo wayudo update, wayudo ng'eyo mar gima timore e Kenya, East Africa kod pinje mamoko kako timore. Mano nyiso ni community impact mare mar kelo weche mag fwambo mana achiel kuom yo minyalo gibedo identified godo mamiyo imiyogi puoch kod pak kendo gibedo awarded gik mabeyo magitimo. Mano namba achiel. Namba ariyo, kawa nyisi joma ne Chris miyowa from Kitui. Everyday actions, gik magitimo pile pile. Awinjo kiwacho nosidho kiluongo mondo bi opuonj jopiny to obiro ga. Gima ng'ato timo pile pile makelo lokruok. Kizungu wacho ni heroes can be ordinary people, but gima gitimo nyalo bedo extraordinary. Mano miyo koro mondo ifweny ni ng'ani en ng'at moro ma ordinary lakini gima otimo ni is extraordinary lakini otime bende pile. Kizungu wacho ni to bende otime consistently. Maka idwaro Wilberforce mondo bi to is available. Jite ong'e dholuo kendo ginyalo wacho maber maloya, but bende otime consistently, botime seche te makimanye to konyisi no onge. Koro mago e yore. Namba dek en ni to gima iwacho kata gimitimo no be inspire jomamoko. For example, aneno ka samane Chris ni kacha wuoyo kuom madam moro wuok Homa Bay. Tawinjo ka madam no wacho ni en gimotimo en manyo joma nigi autism gi joma ni living with disability. Ineno kaka paro no ero. There are people with disability. Giwacho ni people with disability. Joma nigi ng'ol. Gin joma nigi ng'ol. Gin joma nigi ng'ol. Koro yudo ka en gimotimo no odhi o inspire ng'at machielo cha man gi ng'ol cha. Onene kare pod anyalo bedo dhano.
kato bedo ni an gi ng'ol ni nikech ng'ol no be koro gin gi kidienje mopogore opogore, nitiere mental, nitiere physical gi mamoko. Koro iwinjo ka ng'at moro ma nigi physical disability, to ka Caroline obiro to nyisi ni nitie gik ma bende nyalo timo ma joma bende kawaida nyalo timo. Koro iyudo kibedo inspired. Iyudo ka ng'ato samoro biro gi program moro ma wuoyo kuom HIV and AIDS, for example, tiwinjo kodhi wuoyo kode mo encourage joka, mo inspire joka, mo nyisgi ni as much as ni in gi tuo ni, but pod in gi chance nyalo bedo mangima kendo pod inyalo timo gige ni kawaida. Koro joma kamago, joma timo gik ma inspire in society go, gibedo identified easily. Ichaki yudo ka ng'ato samoro kaka koro Dr. Raymond Omolo odhi obedo kamoro to bokore ni an koro gima natimo adwa gedo ne mond liete. Koro ji iparo ni ji adi mosebedo gi parono. Iyudo ka ng'eny, but en koro time miyudo ka en particular ni an joma gedo ne gin mond liete lilo. To osefwenyore ni na society samoro ng'enyne iyudo ka jomoko tho ka ok gionge kata udi maber, nikech aneno ko samoro uketo gi e ute mag fwambo gi. Iyudo ka mama moro timo neno ni an ninda kamoro nono nya kata onge. Iyudo ka nindo kamo marach kabisa. To nitie ng'at mo manyo bedo kamoro moparo ni gima nyalo timo en ni mondo volunteer. Koro ibedo ka ji ailagi ka koro kiny nyasi machalo kama obedo to gibedo awarded, gibedo recognized, gibedo appreciated. Koro gika ilago ema miyo wa identify jogi. To katieko iyudo ka ng'ato, for example, ere kaka inyalo identify ni as much as ni jotugo ng'eny manyalo go mpira, tiyudo ka ng'at achiel kuom jo mpira go kidhi kata piny ka luoku chibiro penjo ni nyathi matin kabisa ni to bende ing'eyo ng'ato ni Dennis Oliech, to biro nyisi nie to ipenjo ni an ng'a ni oja mpira. Nitiere yo moro manyo tugo go mabet loyo joma moko ka mamiyo bedo recognized. Koro mago gik moko matin manyalo miyo ng'ato bed identified e gimotimo mabere maloyo joma moko. Iyudo ka ng'ato time to ok time kiwango ma ng'at machielo timore nade time. Koro gimotimo mabet pogore gi gik ma joma moko go duto timo ema miyo koro separate from joma moko bende duto te. Ato odiochieng' ma kawuono iwinjo kanyo ka Chris bende oloso kanyo kod jagoro mongirore e migao mar teko. Kanya kasani nyakwara Mugia Jwang' kineno kata kapok apenji penjo makama ne wacho ni saa asaya kochakore sani to wanyalo dhi e kaunti ma Kitui kalore ni iseneno kanyo ka jolweny bende oseikore kanyo yo makare. Matiende ni jatend piny Kenya William Ruto nyadonjo e alap mano ma Ithokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui saa asaya kuwuok sani. Waneno kanyo ka welo modhiala mano moriwo nyaka jatend piny Senegal osechopo kanyo. To mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo, mano koro en presidential escort motorcade makoro sani koro chomo achiel kachiel e alap ma Ithokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui. Mano ne nyasi mar Mashujaa Day ma higa ni mar 2025. Odiochieng' mibo bed ka idhialo thuondi mopogore opogore pacho ka. To mana kaka ineno nyakwara Mugia Jwang' gin thuondi wanyalo wacho ni gin mana ji ma seche moko in kachiel kod an wajathoro bedo godo e achiel kata wajathoro romo godo e anyuola magwa, to kaluwore kod kit tich magitimo mamulo ngima dhano e yo makare mane momiyo ne owalgi kendo odiochieng' ma kawuono ibo beda ka imiyogi mich. Kineno kanyo mano presidential motorcade kata nyamburko mag jatend piny Kenya makoro chomo e alap ma Ithokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui. Kinde ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka chopo e alap mano ma Ithokwe Stadium e kaunti ma Kitui, ineno kanyo ibo bed ka irwake kod jatend jolweny pacho kae mano General Charles Kariri mabo bedo ka rwako jatend piny Kenya William Ruto e alap ma Ithokwe e kaunti mano ma Kitui. Bang' mano jatend piny Kenya William Ruto ibo bed ka ikowo kod jatend jolweny kata Chief of Defence Forces mar mondo mi oidh nyamburko miluongo kanyo kod dho ngere ni ceremonial vehicle. Ceremonial vehicle makamano koseidho ema jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka luoro godo papa kofwayo ne jopiny. Mano e achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya kata jatend piny jathoro timo kinde ka kinde
ka nitiere nyasi ma okelo kanyakla jo Kenya duto e pacho kae. Bang' mano Nyakwara Mugejwang, jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kod thuolo mano mar iwacho kanyo kod dongere ni obo bedo ko mount the ceremonial kata oidho mane ceremonial dais gino moket kanyo mar mondo mi ochunge mali. Neno kanyo ka jolwenya osebedo ka yueye kata ike e yo makare mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto kochopo kanyo to yudo ka kila kitu kata gimora mora oseket kare kendo chenro duto opang e yo makare. Bang' mano tibo bed ka iwero mano national anthem kachiel kod East African Community anthem. Kama bang'e jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka pangore e parade. Kineno kanyo jolwenya osepangore kata oseriedo e yo makare ka koro girito mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ochop e nyasi makamano. Gino miluongo kanyo kod dongere inspect the guard of honor. Gino ma itimo kod jatend piny kinde ka kinde e kinde mwantiere kod nyasi ma okelo jo Kenya duto kanyakla kata national wanyalo wacho ni en nyasi ma okelo jo Kenya duto kanyakla kata nyasi mobedo gazetted kaka national holiday e pacho kae. Nyakwara Mugejwang, mane kaka chenro chalo kendo sasa ya kuwuok sani jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka donjo e alap ma Ithokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui. Odiochieng' ma kawuono mana kaka penji kanyo Wilberforce kapok wa dhi achiel kachiel e kaunti ma Kitui ne nyasi mar Mashujaa Day. Wang'eyo ni thuon wach mano mar odiochieng' ma kawuono en nyayo teko mar sitima machiegni kod jopiny okenge mag nyayo dongruok matiende ni investing in energy for a sustainable future. Kendo winjo kanyo ka Chris oloso kod jagoro mongirore e migawo mochung'ne weche go mag teko. Odiochieng' ma kawuono jopiny owinjo be ni nitiere kod geno mane ahinya nyako tudore kod chenro no mano mar nyayo teko mar sitima makoro e thuon wach mar Mashujaa Day mar odiochieng' ma kawuono. Awinjo ka PS Wachira wuoyo maber mana kaka ne wayiere duto mokalo ni wasebedo gi lokruok mar arieya e weche mag stima. Gima jopiny owinjo bed gi geno kawuono en ni tich tiyore Joyce, nikech wawuoyo Major League oganda mar Luo weche mag stima oselose ahinya kata kidhi Migori gogo bedo expanded, kidhi Siaya awinjo kiwacho wach energy nyawinjo kata nuclear energy nyawinjo kata ka ker wuoye jatend piny wuoye kod teko mathoth ahinya. Nyiso ni piny yaore ahinya nikech gima duong' ahinya en wache mag stima. Mana gik ma winjo kwa wacho kanito stima nyalo kelo lokruok mane. Stima kosebedo kamoro to kanyo nyaka bed gi barabara maber. Ne kaka yo ineno kaka yo ma Kitui chalo. Sama stima obedo kamoro security bedo maber. Sama stima oselosi to ohala nyaka bedie, ohala mopogore ne kaka koro stadium chalo. Kama stadium chale kamani nyiso ni stima nyaka ang bedie. Stadium ng'en koger kamani kitie nyaka joma bende tiyo kanyo on a day to day basis. Nyiso ni bang' nyasi ma kawuono tije manyo osechaki gi jatend piny cha gidhi mbele. Mane momiyo kata wan kaka jonagi wakwayo wuodwa nikech nyi winjo kanyo dhiale kod teko mathoth ahinya gi jatend piny CS Wandai. Jerusalem chakore gi dalau kamiae. Ndalo mokalo nyawinjo ka ji wacho ni koro Wandai okel mach kamora mora. Mane gima kata wan podwa injili ma podwa yalo. Ni kawuono ka wane nyasi mar iloso weche mag stima. Odhi okel mach kamora stima kamora mora e piny Luo. Ochak Jerusalem gi thurgi. Ka kiny watieko tam mar rais gi tam ne kaka CS mar stima. Chieng' moro ka koro wabet ka nyasi mar Mashujaa Day ochako luong kendo maybe next year. To wacho ni wan be koro wamor kaka jonagi wuodwa nyose kelo stima makata kidok North Kanyamkago kama wuoke cha mapod stima onge. Joyce ng'en pod wan magi sola. Koro wakwaye gi jotendwa ma wayiero duto te ni giriwre kanyakla to gi make sure
ni gima timore Kitui ni kik wich wil go Siaya, kik wich wil go Kisumu, kik wich wil go Homa Bay, kendo kik wich wil go Migori. Mane kwayo wa kendo wan duto te wamor ni at least wan gi ng'at mawacho winjo dhok mawacho manyalo wan kode gi geno ni gima timore Kitui wan bende otimnwa. Mage gik makoro wageno ni kanyasi orumo to ok wadwa winjo. Mage gik makoro wadwa watimre nade wan bende wadwa wane stima oketnwa dala ka dala, stima oket dala ka dala. Mage gik makoro watimre nade wadwaro ni waneni to CS Wandai bende timo gigi ne joluo. Nikech mana gima nachako nyisi cha Joyce, mae gima pod awacho ni samiwa indiko history mar Kenya, sami indiko history mar Kenya ok wi wanyal wil moko luongo Gingo Odinga, wi ok nyal wil moko luongo Achieng' Oneko. Nyiso ni going forward seche makoro ibro wacho connectivity mar stima kik wiwa wil wan bende luongo Opiyo Wandayi kanokelo stima nyaka North Kanyamkago. Koro mage e geno ma wan godo kaka jopiny ka nyasi ni orumo. Wadwan mondo jatend piny oket teko mathoth ahinya wechegi mondo lokruok mane joka okedo negi higni 50 gi wiye mokalo 60 gi wiye mokalo ka. Koro wanegi. Koro mage geno ma wan go kaka jopiny. Kamano. Nyaka sani ilero kanyo makare nya kendo warito mar mondo mi wabi wawinje ni to ginango gire mi bobed ka iwacho achiel kachiel e kinde manyasi makamano bro bedo ka chakore sa saya kuwuok sani ka nyaka sani nyakora muge jwang nitiere jotelo mopogore opogore ma aneno ka osechopo e alap ma Ithokwe e stadium e county ma Kitui ne nyasi mar Mashujaa Day odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae Aden Duale, jatenda jogo mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah, jatend migawo mochung' ne weche go mag pur Mutahi Kagwe, jatend migawo mochung' ne public service mano Geoffrey Thuku, kaachiel kod jatend migawo mochung' ne weche go mag teko e pacho kae Opiyo Wandayi. Magi moko kuom jotelo ma osechopo achiel kachiel e alap mano ma Ithokwe stadium e county ma Kitui kama nyasi ibo bed ka itelo kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto mano nyasi mar Mashujaa Day odiochieng' ma kawuono. Nyasi ma kamano okelo jopiny kowuok e counties mopogore opogore mar mondo mi gine ni to gin thuondi mage mibo bed ka idhialo odiochieng' ma kawuono. To naseng'isi ni nyamburko mano ma kelo jatend piny Kenya William Ruto e alap ma kamano osegwe ng'wech kendo gintiere ndara sa saya kowuok sani gibro bedo ka gichopo e alap mano ma Ithokwe stadium mar mondo mi nyasi ma kamano ochakre ayanga. Kendo e kinde ma nyamburko ma kamago bro bedo ka chopo wabo bedo kwa dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi koro walu chenro gi kono wang'eya ni to ginang'o giri mibo bed ka iwacho inyanya to odiochieng' ma kawuono makoro idhialo thuondi mopogore opogore pacho kae. Frederick Bolo wacho kae ni happy Mashujaa Day poch kod pak ne shujaa mara mano Raila Amolo Odinga jakoma bang'a thichore oko kendo chwero loche ma okelonwa tudruok e kindwa kod jotendwa kaachiel gi dongruok mineno maonge akweda. An DJ Ojala Nyakwara Agwas. Baba Shindaya beningisa kae ni Joyce anto chunya pod lit nikech Mashujaa onindo. Raila Amolo Odinga onge de Raila Amolo Odinga. Susan Onyango bende wacho ni yo makare. Odhiambo Joseph Kombo ma wuoda Lego Agulo wacho ni anto shujana en babana Michael Odhiambo Kombo, mamana an Ondiek Kombo kaachiel gi min oda nyar Okuyu. Awiti Jarodi beningisa kae ni Mashujaa Day to osiepa Rafael Kasuku kod Lydia Okeyo gisebedo ka gidhiala e media. Aero kama na inya kuoma oro poch kachiel kod paka ne nyaka ne jofwambo ni e Mashujaa ma godiochieng' ma kawuono. Nyango wuoda Nyago Paro wacho ni yawa koro nyasi ni itimo ka jakom onge yawa lit ndi
yawa. Anyway, happy Mashujaa Day ne Agwambo. Kata kamano Nyakwar Ramogi Ajwang' wang'eyo ne mosenindo Raila Amolo Odinga, Prime Minister machon ma pacho kae, en achiel kuom thuondi mibo bed ka idhialo e pacho kae. Kata kamano iwinjo kanyo ka jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto de gomba mar dhialo mosenindo Raila Amolo Odinga ka familia mare nitiere. To kata kamano wang'eyo ni chike kachiel kod kit joluo bang' iko to nitiere kaka familia nyaka koro tieka chenro mag iko mondi kapok giwuok kata pacho. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono warito neno ka jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka luongo nying Raila Odinga kata ka bang'e koro obo bedo ka oneno kaka onyalo luongo familia mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga mondo gine kaka inyalo dhiala mosenindo Raila Amolo Odinga kaka thuona ma piny Kenya nolalo. Kata kamano wabo bedo ko pare kaluore kod ling'anya mopogore opogore makoro oweyo e pacho kae. Med chwalo ote magi kigisani to en Shujaa mane ma ina Nyakwar Ramogi Ajwang' idhialo odiochieng' ma kawuono kaluore ni thuondi to pong' ahinya kendo gin jogo mosegoyo okenge mopogore opogore ahinya to neno ni piny Kenya osudo mbele e yo mabera. Kendo sasa kuwuok sani obedo ka wadhi Ithokwe Stadium mane county ma Kitui mano ne nyasi mano mar Mashujaa Day. Freddy Makondos bendo wacho ka en shujaa mara en VOJ poch kachiel kod pak ne jafuombo wadwa mano VOJ kuom tich makare ma itimo Nyakalondo mano mar Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV kae bende kinde ka kinde osebedo ka okelo chenro mano mara kaka wanene. Odiochieng' ma kawuono ka wang'iyo Wilberforce ka wadhi mbele kod twak maro kendo aneno kanyo ka jatend jolwenya mano Charles Kariri en bende koro oikore maneno ni orwako jatend piny Kenya William Ruto e kinde mobo bedo ka ochopo mano e alap ma Ithokwe e county ma Kitui. Pod wadhi mbele kod twak marwa Nyakwar Ramogi Ajwang' med chwalo ote magi obo bedo ka wasomogi ka wang'iyo higa ka higa e kinde ma idhialo thuondi. King'iyo thuondi mane odhial kacha wanyalo wacho ni ok gin jogo mawuok e sectors ok gin jogo mawuok wawach ni timo tich machal nikech kineno kanyi neno Wuod Phoebe nitiere wanyalo wacho ni entiere sector mano mar wera katiel kod moro ji pacho kae. Nitiere jomoko manitiere sector mar somo waneno ka nitiere jomoko manitiere nyake sector mano mar arita matinde ni ikelo jomopogore opogore kata ing'iyo joma nitiere sectors mopogore opogore. Ere kaka nyasi kata makawuono kata nyasi mag Mashujaa Day ere kaka osebed ka itiyo godo mar mondo mi okelo jo Kenya duto kanyakla maonge akweda maonge dew wang' ni ng'ane timo gima seche moko tin to ng'ani timo gima seche moko duong'. Joyce, twakwa ni ber kabisa. Katiba mar 2010 emano loke kasto kelo scope mar inclusivity. Iyudo ng'ama nie entertainment industry, iyudo japuonj, iyudo ng'ama nie social health worker, iyudo ji mopogore opogore, iyudo jafuambo Amadi. Mana kaka ne wayiere duto ni in kaka dhano makoro dong' ma pod yueyo tim ang'o manyalo timo maber kama intiere no manyalo loko oganda. Ibed jathum bende igoyo thum makelo puonj n'oganda kopogore gi entertainment mi thumno timo ne ji bende en thum makelo puonj bende en thum makelo encouragement. Iyudo ka nitie thumbe moko machon kabisa to kawuono kiwere ni kanyako somo gima ber ahinya tiyudo ka ng'ata dwano winje mathoth. Kiwuoyo kuom josiasa mane joma nokelo lokruok wiwa pok nowil ga chieng' oneko. Kiwinjo jofuambo mane wuoyo mane piny ogeno ji pok wigi owil ga ka Opat Roberts manyo Nyasaye osemawa en ni ing'ama kawuono pod odong' e pinyni kama intiere no obed kata ni in jatweng'o matwang'o nanga bitime machieng' moro ji bro parigo obed ng'at ma jalendo ka in kama bende chieng' moro ji wacho ni Joyce nokel awinjo ka ng'ato wacho ni Shujaa mare en achiel kata riyo kuom jo uma lendo ka manyiso ni ng'ano gimineno timo pile pile no kare nitie jomo inspire
mana gima ne wawacho cha. Gimitimono bende inspire ng'ato. Gimitimono bende okelo impact ne community. Mane momiyo ere gimomiyo wawacho ni gini koro kelo ji mopogore e sectors mopogore. En ni gitime in a unique way. Aya mak mana paro no gi kanyo matin nyakora Muge Jwang kineno kanyo jatend piny Kenya William Ruto osedonjo e alap mano ma Ithokwe Stadium mayudore e county ma Kitui kendo rwake kanyo kod jatend jolweny mano General Charles Kariri kendo koro giidho nyamburko ma gibro bedo ka gitiyo godo e luoro pap ka jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka fwayo ne jopiny mana achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto jatend piny jathoro timo ahinya to ikinde ma wantiere kod nyasi maduong' e pacho kae kata national holiday e pacho kae. Kineno kanyo pod obilo wach matin kod jatend jolweny mano Major General Charles Kariri mano motelo ne chako luoro papa yang kineno kanyo mago jolwenyo oseneno ne nyamburko makamano oseyueye yo makare kendo rang'iny mare nitiere kiwango mamalo mano nyamburko moyiedhi ma jatend piny kinde ka kinde jatiyo godo mar mondo mi oluor godo pap. Iluonge kanyo ni ceremonial vehicle ma oseidho kanyo mondo one kaka ubobedo kofwayo ne jopiny ma wuok e konde duto mopogore pacho kae kendo chopo e alap mano ma Ithokwe Stadium e county ma Kitui ne nyasi mar Mashujaa Day. Mibobed ka idhialo godo thuondi mopogore mwantiere godo e pacho kae. Nyakora Muge Jwang chenro makamae wakeleni godo achiel kachiel kendo inyalo bedo kod geno ni ka okinene kokale wang jui mari achiel kachiel tinyalo neno kokale yoro duto te mag tudruok mano mina oda jatend piny Kenya Mama Rachel Ruto en bende ikowe kama oyiedhi ma obobedo ka obede mano miluongo kanyo ni presidential dais kama oket tenge ne jatend piny kaachiel kod min ode kaachiel kod welo mamoko ikowe kanyo achiel kachiel mano motelo ne jatend piny Kenya William Ruto chako chenro mar fwayo ne jopiny nyamburko ma oidho kanyo. Nyakora Muge Jwang ma koro ranyisi ni chenro mano mar Mashujaa Day bro bedo ka chakore ayanga achiel kachiel. Kwa nyalo mana dhi kuro mar mondo me akeko nyalo dhi kuro mondo wawinjane kaka koro chenro chakore ayanga. aweze kuendelea. Basi wananchi wa Kitui tusimame tumkaribishe Rais William Samoei Ruto. Wapi vigelegele Kitui? Mheshimiwa Rais, karibu Ithokwe Stadium Kitui. Moja, pili, karibu Rais wetu William Ruto, utuongoze kwa sherehe za Mashujaa. Tumpe salamu ya mkono, tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Wapi salamu? Wapi salamu ya Rais Kitui? Moja, pili, karibu Rais wetu William Ruto, utuongoze kwa sherehe za Mashujaa. Moja, makofi kila moja, makofi, makofi.
Peperusha bendera, kila moja bendera. Haya, tumpe rais salamu, kila moja salamu, salamu, salamu. Karibu Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium, Kitui, utuongoze kwa sherehe za mashujaa. Moja, karibu watoto wapi vigelegele. Peperusha bendera watoto. Karibu rais wetu, na asante kwa Idhokwe Stadium. Karibu, tunakupenda tena sana. Haya watoto, peperusha, peperusha, peperusha. Peperusha kabisa, wapi vigelegele. Peperusha tena, peperusha kabisa. Karibu Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium, tumekusubiri utuongoze kwa sherehe za leo. Wapi salamu, salamu, salamu ya Mheshimiwa Rais. Wapi salamu ya Mheshimiwa Rais. Vigelegele wananchi. Moja, mbili, karibu rais wetu hapa Idhokwe, tuongoze kwa mashujani, na asante kwa Idhokwe Stadium. Moja, haya tumpungie rais mkono, tumpungie rais mkono, tumpe salamu. Salamu ya Mheshimiwa Rais. Watoto wapi vigelegele. Zamani tuliwekwa iti namba 4. Sasa bautani tuko namba 1. Makofi. Haya tumpungie rais mkono, tumpe salamu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Salamu ya mtindo wa Kitui. Moja, karibu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Waliokwenda tumsalimie rais. Karibu Idhokwe Stadium kwa sherehe za mashujaa. Utuongoze siku ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium. Asante. Asanteni sana, asanteni sana Bwana Maroon Commando. Kwa heshima naomba tubaki tukiwa tumesimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wote waliovalia kofia zisizo rasmi za serikali, kwa heshima naomba tuweze kuzivua.
Na hivi sasa mkuu Gwaride akija kumwomba mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kwa heshima aweze kulikagua gwaride lililoandaliwa na jeshi ya ulinzi. Asante. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Mheshimiwa Rais ni mkuu wetu wa majeshi Generali Charles Hariri. Turi ya kikosi upewa heshima hali ya Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Mkuu apeana heshima yake na bendera yetu siku ya leo. Basi wa gwaride ya gwaride uwanjani tu beni wetu rasmi atachukua nafasi yake kwenye nafasi yake kwenye jukwaa letu rasmi.
Bi na mabwana, basi tayari mkuu wa gwaride ameweza kupeana amri ya wanajeshi hawa kuondoka uwanjani ili kuweza kujiunga na wenzao kujiunga kwenye shughuli mbalimbali za ulinzi wa taifa. Obare. Divisheni ya kwanza jeshi letu la wanahewa iko chini yake Meja Mark Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kuibeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mwaura Kimani. Parade RSM Warrant Officer 1 Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kuibeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mwaura Kimani. Parade RSM Warrant Officer 1 Jimmy Mudhoka. Kikundi cha pili jeshi letu la wanahewa kiko chini yake Captain Francis Opondo. Kikundi cha tatu jeshi letu la nchi kavu kikosi cha 17 kiko chini yake Meja Joseph Kamaret. Kikundi cha 4 jeshi letu la wanamaji kiko chini yake Meja Angatia Mulunda. Parade Adjutant ni Captain Valerie Otieno mweka alama wa jeshi letu la wanahewa. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa gwaride la vikosi vyote vya usalama, na kwa mengi nitampisha mwenzangu Koplo Julius Iti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi la vikosi mbalimbali vya usalama ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company wakiwa chini yake Major Jackson Muthagia Company CSM, afisa mteule la pili Gilbert Okring. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Bernard Kosgei katika magwanda yao mazito ya vita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Muli Mukuni. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Roy Otieno Muga. Wanafuata hivi sasa ni B
chini yake Inspector Vincent Maru. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa ni kikosi spesheli kinachotumia majibwa almaarufu kama K9 Squad. Chini yake Chief Inspector Robert Ndegwa akisaidiana na Inspector Felix Witunya. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service wakiwa katika mavazi yao mbalimbali. Chini yake Superintendent David Muyei akisaidiana na Chief Inspector Geoffrey Kiboi, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector Charles Mutembei. Kikundi cha pili, askari wanaopambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft. Chini yake Inspector Binti Bembuche. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na majanga pale yanapochipuka. Chini yake Inspector Kennedy Mwake. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mipaka almaarufu kama Border Police Unit. Chini yake Inspector Kevin Walukana Njani. Kinafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi spesheli kinachotumia farasi, ikiwa hii leo ni mara ya kwanza kabisa kikosi hichi kuweza kushiriki katika gwaride la kitaifa, wakiwa chini yake Inspector Kevin Oye. Wanafuata ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani almaarufu kama Kenya Coast Guard Service. Chini yake Sub Lieutenant Janet Wambui. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza. Chini yake Superintendent Wycliffe Jalango akisaidiana na Chief Inspector Fred Mushira, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector James Musiemi katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada. Chini yake Chief Inspector Zaitun Yusuf Boru akishirikiana na Inspector Ivy Kivinda. Wanaofuata ni askari wa kupambana na ghasia pale zinapochipuka katika magereza. Chini yake Inspector Nixon Onyango. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mbuga zetu za wanyama. Chini yake Warden 2 Anthony Otieno akisaidiana na Assistant Warden 1 Jennifer Putonoi. Wanafuata ni askari wa kulinda misitu wakiwa chini yake Superintendent Jeroge Mugo akisaidiana na Chief Inspector Grace Mudhike pamoja na Inspector Clinton Osiemo katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa almaarufu kama NYS. Chini yake Superintendent Philip Kemboi akisaidiana na Chief Inspector Fiona Muganda, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector James Mwaniki wakiwa katika mavazi yao mbalimbali siku ya leo. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada. Chini yake Assistant Superintendent Caroline Karimi akisaidiana na Chief Inspector Cicely Njeru. Kikundi cha tatu kikiwa chini yake Inspector Daniel Muli katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada, kipo chini yake Inspector Lilian
Makena. Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia gwaride la vikundi siku ya leo ni askari wa gatuzi la Kitui wakiwa chini yake Superintendent Josephat Mutemi akishirikiana na Inspector Sami Ngondi. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Penina Kyalo wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Tuwapongeze kwa makofi askari hawa wa gatuzi la Kitui kwa kazi yao wanayozidi kuifanya. Mweka alama jeshi letu la wanaanga. Mheshimiwa Rais, wanaondoka hivi sasa wana KDF Band wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa muziki Kanali Cyrus Njagi, na leo uwanjani amekuwa mkurugenzi wa muziki Meja Peter Kimeu. Senior Drum Major Warrant Officer 1 Rafael Kibisu akishirikiana na Warrant Officer 2 Daniel Chelakol wa jeshi letu la nchi kavu, Sergeant Mwai Diatama wa jeshi letu la wanahewa pamoja na Sergeant Moses Demason wa jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kuelekeza macho yetu upande wa kushoto. Ndege aina ya C27J Spartan ikiwa ni ndege nzito ya kuweza kuwasafirisha makundi makubwa pamoja na zana nzito za kijeshi. Ndege hii imeweza kutumika katika majukumu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kama juzi tuliweza kushuhudia ndege hii ikiweza kusafirisha mwili wa shujaa Baba Raila Amolo Odinga kutoka Nairobi hadi Kisumu. Tumpe makofi rubani huyo ambaye aliweza kufanya kazi nzuri kuhakikisha ya kwamba shughuli hiyo imeweza kufanikishwa. Basi Mheshimiwa Rais, kikundi cha pili ambacho kitafuata hivi sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya Tiger F5 ambazo kawaida yake ni mwendo wa kasi, lakini leo zikipita taratibu mbele ya jukwaa kuhakikisha kwamba wananchi wa gatuzi hili la Kitui wanaweza kuziona, kwa kuwa kasi yake wengi huweza kukosa kuziona, husikia tu sauti. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia upande pia wa kushoto mwa jukwaa, ndege hizi kipita kwa taratibu kabisa, ndege aina ya Tiger F5 5 ship big formation. Tuwape makofi marubani wetu wa kivita hivi sasa, kila rubani akijiondoa katika mfumo huo ili waweze Mheshimiwa Rais kutuletea maonyesho ya manuva. Wao vile hukabiliana na adui ardhini, angani na pia kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, aileron roll, onyesho ambalo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 30 kisha kuweza kuizungusha upande wa kushoto. Kisha onyesho la pili Mheshimiwa Rais itakuwa ni vertical roll, onyesho ambayo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 45 na pia kuweza kutupa mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wake. Kisha yule atakayefuata atatuletea 4-point roll. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akija kwa kasi kabisa, akiweza kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka na kwa umaridadi. Tumpe makofi tafadhali. Vertical roll, rubani wetu wa pili pia akiwa tayari kabisa, akija kwa umaridadi na kuinua ndege hiyo juu kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wa ndege hii. 4-point roll, rubani huyu akipaa kwa kasi kabisa kuweza kutupa mzunguko wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne, kurejesha ndege wima wa kupaa na kuweza kuendelea. Roll of top, rubani huyu atapaa juu kabisa akifika upeo wa kupaa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuweza kufika upeo na kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo imeweza kutoka. Rubani wetu watano atatuletea onyesho aileron roll, akiwa tayari kabisa upande wa kushoto, akiweza kuinua pua la ndege kwa umaridadi kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, ndege itakayofuata itatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo ndege hii itapaa kwa kasi zaidi, na hiyo ndio sababu kuu ndege hii huacha sauti yake mbali. Hivyo basi unapoisikia basi
Unaposikia sauti, ndege huwa imeshapita. Kutoka upande wetu wa kushoto, rubani wetu akiwa tayari kabisa, akija kwa kasi na kwa umaridadi kabisa kuweza kutumbuiza hadhira hii kuu ambayo imejitokeza kwa umaridadi kabisa. Sauti almaarufu Sound of Freedom, ikiwa ni onyesho high speed pass. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Ndege hizi zilikuwa chini ya formation lead Luteni Kanali Bwana Kono. Basi Mheshimiwa Rais kutufungia maonyesho ya ndege leo hii ni helikopta speciali aina ya Huey, leo hii ikiwa chini ya Crew Captain Major Ezekiel Kahindi. Ndege hii ikiwa leo hii imebeba bango lenye ujumbe speciali kwa Jamhuri ya Kenya na kwako Mheshimiwa Rais, linalosema hongera mashujaa 2025. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Niombe nimpishe mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi aweze kutamatisha vipindi vya kijeshi kwa ujumla. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya: mkuu wa utumishi makao makuu ya majeshi yetu ya ulinzi Meja, bila kumsahau Meja Obuong, Meja Felix Nyoro Karanja, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar OGW, Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Gatibi Murage OGW, CAF Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Franco Leparaslachi OGW, pamoja na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Adan Musa Abdi OGW. Nimekuwa na wenzangu Senior Sergeant George Kisuya na Koplo Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Jabiri Banzi, na nitarudisha moja kwa moja hadi kwa mwenzangu kutoka Ikulu Bwana Dan Mwangi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe kwa kipindi hiki cha pili cha gwaride la wanaskauti ambalo linajumuisha maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Kutupambia gwaride hili siku ya leo, Mheshimiwa Rais, ni bendi mseto ikijumuisha shule ya upili ya kitaifa St. Anne Mudhale Girls pamoja na shule ya ASN Bishop Dan Schools Kitui. Wako chini ya himaya za Parade Commander Samuel Kialo, Drum Major Zanela Wangui pamoja na msaidizi wake June Mutano. Kwa heshima, bendi tupe burudani. Ni gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais, ikiwa ni makala ya 62 sherehe za mashujaa, kauli mbiu kawi ustawi ushujaa. Walimu wao wa muziki wakiwa ni pamoja na Bi Elizabeth Nduta, George Ahinga, Sister Cecilia Mutua pamoja naye Mike Mwiti. Uskauti, Mheshimiwa Rais, ulianzishwa mwaka wa 1910 na hivi leo inajivunia wafuasi milioni 4.3 hapa nchini. Ni mohari kutangaza hapa kwamba mlezi wa wanaskauti wetu
ni rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume, muungano uliobuniwa mwaka wa 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Drum Major Zanella Wangui na msaidizi wake June Mutamu wakiliongoza bendi hili wanachukua nafasi zao. Mheshimiwa Rais, Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi pamoja naye Shujaa Commissioner Victor Dadido wakiwa pamoja nasi. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, ambacho kinapita na kutoa heshima zao mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais, ni Sungura Scout kati ya miaka 6 na 11 wakiwa wamevalia skafu zao rangi ya manjano, kauli mbiu do your best. Tuwapigie makofi tafadhali. Kikundi cha pili, miaka 12 hadi 16, kauli mbiu be prepared, wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, wakiwa ni wanamwamba, miaka 16 hadi 18, tayari wanapita jukwaa lako kutoa saluti na kutoa heshima zao. Angalia jinsi wanavyopita, kauli mbiu look wide. Kikundi kinachotufungia jamvi hilo ni Jasiri, miaka 19 hadi 26, wakiwa tayari wanapita kwenye jukwaa na kutoa heshima zao, kauli mbiu huduma ama ukipenda service. Maadili ya wanaskauti haya yakiwa ni wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wengine, wajibu kwa binafsi. Kenya Girl Guides wanafuata pale, wakianzishwa na wale watoto wetu wana Rainbow 3 to 6 years, wakitoa saluti zao watoto wa chekechea. Wanaofuata ni maarufu Brownie, miaka 7 hadi 9, wa kutoka kule lower primary, ukipenda shule za msingi. Wanapita na kutoa heshima zao. Wana Girl Guides, miaka 10 hadi miaka 14, kutoka kule junior secondary, shule zetu za msingi wa juu, wanapita na kutoa heshima zao. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni wana Rangers, miaka 15 hadi 18, shule ya upili, wakipita na kutoa heshima zao. Wanaofunga jamvi kikundi hicho ni Leaders, miaka 19 hadi 35, ili kuwapa nafasi wana St. John's Ambulance. Wanaopita sasa kwenye jukwaa la rais ni wana St. Ambulance. Mheshimiwa Rais, hiki kikundi kilianza mwaka 1923 ikiwa na malengo ya kufunza na kusaidia wananchi kwenye majanga ya dharura, wakipeana huduma ya kwanza kwa umma. St. John's Ambulance wanatoa saluti na kupeana heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Chini yao viongozi Michael Inwani, Rispa Umala, Catherine Njoroge pamoja na Caroline Njoki. Bendi pia wanapita wakitoa heshima zao, wakiongozwa naye Drum Major Zanella Wangui, Mudhare Girls pamoja na conductor June Mutano. Wanapoondoka Mheshimiwa Rais, sina budi sasa ila kukushukuru sana kwa ajili ya kutupa ruhusa kuweza kupeperusha bandi hilo, tuwe na gwaride hilo katika uwanja huu. Na sasa bila ya kupoteza wakati, namkaribisha mwenzangu Mike Gitoka aweze kutubulia njuga. Karibu mwenzangu Mike. Asanteni sana kwa hiyo burudani. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kutulia ili tuingie kwa kipindi cha maombi.
Na wakati huu naomba nimkaribishe Sheikh Swadik Abubakar wa msikiti wa Nur hapa mjini Kitui, wakiwa pamoja na Askofu Joseph Mongela wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Kitui. Would like to now get into a session of prayer and allow me to invite Sheikh Swadik Abubakar together with Apostle Joseph Mongela to lead us in a prayer. Tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Mola kwa siku ya leo kutupa uhai tujumuike kwa sherehe ya mashujaa. Tujalie siku ya leo iwe siku ya fanaka. Naomba Mola wetu utupe amani katika nchi yetu ya Kenya. Tukuomba Mola wetu mpe rais wetu amani, afya na hekima ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Twawaombea viongozi wetu wote wa serikali kuu, gatuzi na vitengo vyote vya usalama. Tushukuru Mola kwa maendeleo ambayo umetuletea Kitui County na kaunti zingine Kenya kupitia kwa uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Tushukuru Mola kwa kutujalia mashujaa katika nchi yetu. Mola wape nguvu na umoja, na wale waliotuacha Mungu fariji familia zao. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tusemeni amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God Almighty, bless our country Kenya with heroes and heroines who are willing and ready to build this our great nation. We come to you, dear Lord, as pilgrims of hope. Bless His Excellency, the President, Dr. William Ruto, and all the other leaders in all sectors in our country with wisdom and love to serve your people with joy. May we together, as proud, patriotic citizens and all other stakeholders, build our country with zeal and enthusiasm, guided by love for one another as true brothers and sisters. May we walk together, inspired by the Holy Spirit. Where there is division, plant love and forgiveness. Touch our hearts and conquer us with your immense love and self-sacrifice. God bless Kenya to overflow with peace and prosperity. May the souls of our departed mashujaa rest in eternal peace. God bless each one of us. God bless Kenya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mgeni maalum Mheshimiwa Bissau Diomaye Diakhar Faye, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Maria Benvinda Levi, Naibu wa Rais Jamhuri ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mheshimiwa Daktari Joyce Kithure, mke wa Naibu wa Rais, Waziri mwenye mamlaka makuu aliye pia waziri wa mambo ya nje na maswali ya ughaibuni, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Bunge la Kiseneti, mabalozi walioko, kiongozi walio wengi katika Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, waheshimiwa mawaziri pamoja na makatibu wakuu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Magavana na magavana wote mliofika, akiwepo gavana wa Kitui Daktari Julius Makao Malombe, mabalozi, waheshimiwa wabunge wa kitaifa na seneti, viongozi wa serikali ya kitaifa na zile za kaunti, wananchi watukufu wa jimbo la Kitui na taifa nzima katika jumla, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya sherehe za kitaifa, karibu sasa kwenye kipindi kifupi cha burudani chini ya kauli mbiu Kawi, Ustawi, Ushujaa. Na kwa mengi zaidi, wacha sasa niwakaribishe wenzangu
Beatrice Gatonye na Boniface Msambi kutuelezea kuhusu burudani. Karibuni. Mheshimiwa Rais, karibu Kitui Nzini, yani karibu Kitui ndani. Hapa ndipo makao makuu ya wachezaji gitaa motomoto ambao hata hucheza gitaa kwa meno. Na hivi leo Mheshimiwa Rais, utapata fursa ya kuwaona wasanii mashuhuri wa hapa Ukambani wa nyimbo za kale, nyimbo za Injili na pia mtindo wa Kinze. Jiandae kutengana na kiti chako watakapojitosa ugani Isaac Mahukum, Bosco Mulwa anayejulikana kwa wimbo Madhai Madha, Kakongo Sisters, Franco wa Kisasi Stars almaarufu Kitungu ni Mukangile, Musombe Samwene, Kasupu Kaka Mutei na wengine tumbi zima, wakiwa ni pamoja na MCA wa Tharaka Mheshimiwa Mudhengi Ndagara. Pia tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za kitamaduni kama vile Ngwani Traditional Dancers na Mwenyenyo Cultural Dancers. Hao ni wa mtindo wa Kinze, Mheshimiwa Rais. Aidha tutakuwa na magalacha wa muziki wa gospel kama vile Steven Kasolo, Mstela Mengele, Ndekea Mudhanga, Mbuvi maarufu kama Kwata Kawaya, Justus Mielo na wengine kibao, wakiwa ni pamoja na Kitui Teachers Training College Choir. Lakini kabla ya wasanii hawa, Mheshimiwa Rais, mambo mawili. La kwanza, tunao watoto takriban 520 kutoka shule mbalimbali hapa Kitui ambao wametuandalia mashairi na michoro ya kupendeza tu inayohusiana na kauli mbiu ya sherehe za mashujaa mwaka huu. Watoto hawa wako chini ya Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Shujaa Erika Muhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira, Suleiman Salim na walimu wa kaunti hii. La pili, kama tujuavyo, taifa linaomboleza kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Jacom Agwambo Tinga, Baba Raila Amolo Odinga, ambaye alipumzishwa hapo jana. Hivyo basi, ili kumuenzi, kupitia kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, katikati mwa kipindi cha burudani hivi leo tutatazama video ya mwenda zake Raila akiuimba wimbo aliouenzi. Lakini kabla ya hayo yote, sasa watoto, uwanja ni wenu. Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Mbele yako bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kitui County. Welcome to Kitui County. Wapi vigelegele? Harambe, harambe,
walisema Kenya itakuwa matata, wengi walisema Kenya itakuwa matata, wengi walisema Kenya itakuwa matata, watu wote wastaarabu. Kawi, ustawi, ushujaa, ambayo ndiyo kauli yetu ya mwaka huu ya mashujaa. Makofi mazuri kwa wanafunzi. Mheshimiwa Rais wamechora windmill, wakachora jua na wakachora sola. Tuwapigie makofi watoto hawa. Mambo sasa ni shwa, hospitali na viwandani, kiteknolojia tumepaa, sasa Kenya namba 1. Mashujaa wetu hoye, si tunawaenzi. Abai Kenya, abai Aloito, abai Tune, Nitodane. PPMC Production. Kenya yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo. Kenya yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, jukumu langu, napenda Kenya. Wanatukumbusha watoto wetu kwa mchoro huo wa neno mashujaa.
Mheshimiwa Rais, kwa vile wewe ni shujaa, sema asi. Wajivunia shujaa Honorable Raila Amolo Odinga, na wamechora, tuwashangilie kabisa. Tuwape makofi mazuri watoto wanapoondoka uwanjani. Makofi. Nambasi, Mheshimiwa Rais, hivi sasa wanapoingia wasanii hawa tajika, naomba kwa heshima Mheshimiwa Rais tuelekeze macho kwenye runinga ili tufunguliwe dimba na hayati mwenda zake Raila Amolo Odinga akiuimba wimbo alioupenda Farewell Jamaica,
wimbo ambao umeimbwa na Don Williams. Tumtazame akiwimba kwenye interview video. Harry was really my favorite, and my best there is the Jamaica Farewell. How does it go? Round the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston town. On the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Heshima, naomba tumsherekee Raila kwa makofi mfululizo. Tuendelee kwa makofi, tuendelee kabisa tunapomsherekea Jacom Tinga Agwambo. Wasanii, tuendelee. Kegonga yule naga ngongole, ngongole mweni jina. 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 Letu mama sala ko e ya dama. Letu mane ko dama. Letu mama lo lo ko e. Yo gani bele. Maego dile molala gondene. Yo gani bele. Mamo di zola mola na bo. Yo gani bele. Iya ina lo ndu abweze. Na e mange nengele bia mweni wezo. Eni wanda ya yeto. Na lo ndu abweze. Na e mange nengele bia mweni wezo. Eni wanda ya yeto. Wana yindi nyonde mo gerege. Wani ane du mo gerege. Na lena mana do gerege mai. Baitone na no ano dilani na kwa kana kwa ne kai malaka ne kwe ra ne na di mo ne kwe ra de ke na le na ne kwe ra de ne malaka ne kwe ra de ke no ko na wa da gi na mai no ko na le na gi na mai no ko na wa da gi na mai na di mo ne kwe ra de ne la la na ne kwe ra de ne mai no ko na wa da gi na mai no ko na le na gi na mai no ko na wa da gi na mai.
Musingereze mama, le munenge value yakwa. Obika musingereze mama, le munenge value yakwa. Luka mutavyo yolangu dhukuma, luka mutavyo ndoniye niye. Luka mutavyo yolangu dhukuma, luka mutavyo ndoniye niye. Nondo nene sema medana te, amana emia nene nuke. Nondo nene sema medana te, amana ega gundu mana na kwani kasite kumini nene sovye maisha makwa nene kasite kumini nene sovye maisha makwa maundu ni momu lakini nene senga umadinani maundu ni momu lakini nene senga umadinani Mwandi kolwanu Mahadai madhaga Nuwe ngomba uyakwa Wande yeneza Kenya inga ya kuatima Maua umadu
kuadhima we wakwa wanzeni munini maka Kenya wande anginyana wanzeni munini mama Kenya wande anginyana
ketui twine nyimbo chetu. Oh, anto ba mwinge twine nyimbo chetu. Oh, wetu ni Kenya twine nyimbo chetu. Yoga kega mambo gekebege twine nyimbo chetu. Watero barombo gekebere twine nyimbo chetu. Wateni charobo gekebege twine nyimbo chetu. Oh, wetu daraka twine nyimbo chetu. Oh, wetu ketui twine nyimbo chetu. Oh, antuba mwinge twine nyimbo chetu. Oh, wetu ni Kenya twine nyimbo chetu. Ai, kia nani? Babosu, babosu, mama. Lidu yake na kweli mayumi devasa. Lidu yake na kweli mayumi devasa. Lakini tuzawa yuyu idwendenesa. Lakini tuzawa yuyu idwendenesa. Kwanza tusuwane mo. Winge mono Kenya ito. Kwa tise ya kwa. Malelo maitone masyo. Yapo tisito sisawa. Yolo kama kaolaya. Esi ndiere yukona. Vitu miela za kiso. Kenya tuya dimesana. Vita na kweda ito. Kenya tuya dimesana. Vita na kweda ito. Sauti zu. Saumi. Sauti. Ngewa moyo. Rune mo Kenya sauti. Ngewa moyo. Rune mo Kenya damu. Wakenya tujawa. Nikazi te kumini. Kadena tujawa. Nikazi te manguni. Kuchapa kazi. Tutosa kuwa njobu. Kiwa mjini. Hata kwa mashambani. Ofisini. Hata kwa vibarua. Uya, moro kwa nega samu. Uya, moro kwa nega samu. Kina mama wasitunza familia. Na wazee wasiji kulinda inji. Na vijana maili wajapa kazi. Na vijana maili wajapa kazi. Kila Mkenya asidi kujenga inji. Kila Mkenya asidi kujenga inji. Sauti su, sauti. Wewe tatani, ono wewe te, edayo. Endo kangwate, wapi? Hapo. Ikibamba sana wapi Nuru? Ikibamba sana wapi Nuru? Hello. Kenya
Twakutukuza wewe umetulinda. Twakutukuza wewe umetulinda Baba. Wapi makofi ya Stella Mengele? Kenya,
Quito Nanzambani ibia lese nyoyone Mabisa mazawa oh gamba Quito Mabisa mazawa oh gamba Quito Yeto ya Furango kisasi ya mheshimiwa Kitongoni Mukangile Okazimio Keo Lukanyu Yambasi tunafurahia tamaduni zetu, tunawapongeza wakulima wetu, tunawapongeza wachezaji wetu, tunawashukuru wanabiashara wetu. Asanteni sana kwa kukuza uchumi, tunasherekea wanamuziki wetu. Kitongoni Mukangile, Kitongoni Mukangile. Wapi vigelegele Kitui? Mheshimiwa Rais, kitunguu ni Mukangile inamaanisha utamu wa kitunguu ni jinsi unavyokikaanga. Huo ndio mwisho wa burudani hiyo kwa sasa, ambayo imeshirikisha pia wimbo wake Harry Belafonte aliyoupenda sana Raila, ulioimbwa mwaka wa 1956. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako tutaweza kuwaruhusu wananchi ambao wako nje ya uga huu kuruhusiwa kuingia kulingana na taratibu ambazo zimepangwa, machifu wetu wakiwaelekeza. Wakati hayo yanaendelea, Mheshimiwa Rais, tutaletewa nyimbo mbili spesheli. Wimbo wa kwanza ni wa video wa mwimbaji Samidi ambaye alitunga wimbo Baba Hoye kumwenzi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye atakumbukwa na wengi kama shujaa kwa yale yote aliweza kulifanyia taifa letu. Wakati ninapoendelea kutangaza, naomba tafadhali machifu tuweze kuwaruhusu wananchi kuingia. Wimbo wa pili, Mheshimiwa Rais, Kefa Oyugi Wonder almaarufu kama Farike, mwanamuziki maarufu wa nyimbo za mtindo wa country, atatuletea wimbo alioupenda mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, Farewell Jamaica, ambapo maneno ya wimbo huo yatapeperushwa moja kwa moja kwenye runinga zetu. Naomba sasa tupewe video tukiwaruhusu wananchi kuingia kwa utaratibu. Asante. 001 tunakwenzi leo. Baba oye. Heba. Baba oye. Oye, oye. Singa oye. Oye, oye, oye. Forever hero oye. Oye, oye, oye. Singa oye. Oye, 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 oye. Forever hero oye. Ulipenda wote, ulitupa mwanga, kwa kila moyo ulileta amani. Tulikupenda tukajifunza, kwako tuliona roho safi. Baba wa Kenya, Jinga ni peace, Raila ni moyo wa kweli. Sasa tunadanse kwa machozi na furaha, tunacheka julishi na heshima. Kizazi kipya tuko kwa barabara, tunasema jina lako Baba oye. Baba
waweze kuketi tafadhali. Wakati msanii anaingia. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, Raila took a flight, his heart was light, but when he reached India, he made a stop. But I'm sad to be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. From Kisumu shores to city lights, you dreamed of peace and equal rights. Through prison bars, your faith held strong. You kept the fight your whole life long. But I'm sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Baba walked the road of freedom's call. He stood for justice and gave his all. From Bondo to the world, he was known as Raila the Enigma. Rest in peace, Baba. Your race is done. Sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Asante sana mwimbaji wetu. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba chiefs waweze kuondoka uwanjani, nikirejesha kwake mwenzangu Mike Gitonga kuendelea na ratiba yetu. Asanteni sana. Tumpigie Farike makofi tafadhali. A special dedication there to the late Excellency Raila Amolo Odinga. Your Excellency, sir, with your permission, naomba sasa nimwalike Gavana wa Kitui, Governor Julius Malombe, to make some brief remarks as the wananchi continue to come in. Tumkaribishe Gavana akija tafadhali ili atuneneshe machache. Karibu sana Gavana wa Kitui. Your Excellency Dr. William Samuel Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency the First Lady Mama Rachel Ruto, Your Excellency the President of the Republic of Senegal, Your Excellency the Prime Minister of the Republic of Mozambique, Your Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki and Dr. Joyce Kindiki, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Speakers of the the Honorable Speaker of the National Assembly and the Senate, the Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court, and other judges who are here,
Excellency governors and deputy governors present, members of parliament, that is senators and National Assembly members present, cabinet and principal secretaries present, our distinguished heroes and heroines from all over the country, mabibi na mabwana, all protocols observed. I wish to warmly welcome you all to Kitui County, the venue for the 2025 Mashujaa Day celebrations for our nation. Your Excellency, the President, the people of Kitui are grateful for the opportunity we have been accorded to host this year's Mashujaa Day at this magnificent 10,000-seater stadium recently constructed by your government in a record 4.5 months from June 2025 to October 2025. Your Excellency, I recall vividly when I requested you to consider hosting one of the national days that are celebrated outside the capital city in Kitui County, either in 2025 or 2026. This was on 23rd February 2023 when you visited our county to launch the Level 4 Hospital at the Administration Police Border Patrol Unit Headquarters at Kanyonyo. And Your Excellency, here we are in 2025 celebrating Mashujaa Day in Kitui. This is indicative of your responsiveness as a national leader who is committed to inclusive service delivery and development in all parts of our country. Your Excellency, we are deeply honored that you granted our request. Asante sana. Your Excellency, ladies and gentlemen, Mashujaa Day is a special occasion set aside under our Constitution to honor Kenyans who have sacrificed and exhibited courage and selflessness in the service of our nation. Today, as we celebrate Kenyan heroes and heroines, we wish to particularly salute those Kenyans such as Mekatili and heroes who gallantly fought for the independence of our country, such as Dedan Kimathi and the Kapenguria Six. In the southeastern Kenya region, Your Excellency, we also have heroes and heroines who include Kivoi Wamwenda, a Kamba warrior and long-distance trader who resisted colonialists, Mwangeka wa Malowa, a 19th century chief of Taita who led the community in opposing colonial rule, Sioki Mao and Muindimbingu who valiantly resisted colonialism. Other heroes and heroines from the region include Mbiti Mati, the first African National Assembly Speaker, Kitili Mwendwa, the first African Chief Justice, Zamba Kitonga, the chairperson of the Committee of Experts that harmonized various drafts that led to the 2010 Constitution, among others. The bravery, courage, and resilience of these heroes and heroines are an inspiration to the current and future generations to build a united and prosperous Kenya. Your Excellency, in our country, heroes and heroines are found in all walks of life. They include persons who significantly contribute to our economic development through engagement in the micro, small, and medium enterprises, such as Mama Mbogas, border operators, Juakali traders, barbers, salonists, hawkers, among others. Such heroes and heroines are also found among teachers, nurses, security officers, community health promoters, firefighters, athletes, fishermen, and farmers. In a special way, Your Excellency, I want to take this opportunity to applaud the departed former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, as an outstanding and awesome Shujaa whom Kenyans are celebrating for championing multi-party democracy, constitutional reforms, promoting and defending devolution,
and advocating for justice, rule of law, and inclusive governance. Your Excellency, in order to promote inclusive economic growth, your government has been implementing projects in our county focusing on agriculture, micro, small, and medium enterprises, rural electrification through the last mile connectivity program, roads and allied transport infrastructure, housing, healthcare, tourism, technical and vocational training, and the creative economy, including adoption of digital technology, music, arts, and sports. In appreciation, Your Excellency, kindly allow me to briefly highlight some of the projects that your government has undertaken recently in preparation for Mashujaa Day celebrations in Kitui Municipality, and these include the construction of this 10,000-seater Idhokwe Stadium, the construction of the Kitui Mini State Lodge, 3, the rehabilitation of the Idhokwe Airstrip, 4, the expansion of rural electrification program to cover an additional 750 households. 5, upgrading to bitumen standard several roads within Kitui Municipality. Your Excellency, there are 2 roads which were identified, tendered for, and recommended for award and implementation by KERA as part of the roads to be undertaken in preparation for Mashujaa Day to serve as entry and exit roads for the Idhokwe Stadium and the Kitui Airstrip. I would like to request you, sir, that they be implemented as initially planned to be ready for your commissioning when you come back to Kitui, and I believe very soon. These roads are Mulutu, Edhiani, Tiva, Kiliko Junction, and Makutano, Maidhokwe, Mbusiani, Dhimani, Kolania to Edhiani Road. Your Excellency, there are other projects that are currently being undertaken and others earmarked for implementation by your government. These include markets. 2 have been completed, one at Kakongo in Mwingi West and another one in Kamuwongo in Mwingi North, and 10 others which have been proposed for construction. Then there is housing, the proposed construction of over 2,000 affordable housing units in Kitui, Mwingi, Mutombo, and Kabadi towns, in line with your commitment to provide decent and affordable housing for low and income households in all parts of the country. The proposed upgrading, also, Your Excellency, the proposed upgrading to bitumen standards of key roads such as Kwasikum Bodoni Road, which you are to launch on Wednesday, when we got the sad news that the late Right Honorable Raila Odinga has left us, and programs which you had to be rescheduled. Then there is Kamuwongo Kanduya Road, which is in Mwingi North. Then there is Chuluni, Zombe Mwitika Road, which is in Kitui East. And then there is Ikuda Kanzikumuda Road, which is in Kitui South. Your Excellency, we have some proposed construction projects, which some have started, others are just about, and this includes student hostels at Seku and all the KMTCs in Kitui, that is in Mwingi, here in Kitui, and in Mutombo, and also at the Kabati Vocational and Training Institute. The proposed establishment of the Kitui Utalii College, and we signed a memorandum of understanding with the Kenya Utalii College to establish such a campus in the course of this year or early next year. The establishment of 6 technical and vocational training institutes, which are complete and are in use, and also the Kitui Livestock Training Institute and a modern livestock feedlot facility at Kanyonyo, which are intended to train mid-level professionals and to enhance the livestock value chain respectively. Also,
Your Excellency, we have the ongoing construction of the proposed Kitui County Aggregation and Industrial Park at Kanyonyo, which is about 45% complete, and where aggregation and value addition of agricultural produce will take place. Also, in tourism, we have the rehabilitation of the South Kitui Game Reserve, a project where we are collaborating very closely with Kenya Wildlife Service. Your Excellency, we kindly request that you consider prioritizing the completion of the following projects. One, Umar Dam, which is ongoing, but the conductor is like he has abandoned the site, claiming his certificates are not being honored. Please let something be done about it so that he can complete that project. And thank you very much, really, for having it restarted, because it stalled some time ago. Yeah, soon. Then there is a Kedhombwani market in Kitui Town. Your Excellency, we thank you for instructing the PS Housing sometime in 2025 to work with our county towards the financing and completion of the said market. The other project is the Ienziu River Bridge, a critical project initiated after the December 4th, 2021 tragedy that claimed over 30 lives. And the other one is a project which has been started, which is Wikililia Kavisuni Thwake to Thwake Dam. There are a number of other projects which are listed here, but because in the interest of time, I will not go through them. We believe, Your Excellency, you will be visiting us very soon as you had planned. We are going to put the projects which were proposed by the leadership in this county, that is members of parliament, as well as members of the county assembly. And I know it will not be good for me to go through all of them. Your Excellency, we acknowledge that you had initially planned to visit Kitui last week to launch several development projects across the country. This would have accorded the leadership of the people and the people of the county a valuable opportunity to meet and discuss some of the development priorities of our county with you. However, in light of the passing of the former Prime Minister, you called off all scheduled public engagement as a mark of respect to our departed hero, a gesture for which we commend you highly. Your Excellency, as I conclude, I wish to take this opportunity to thank the Mashujaa Day technical and steering committees, which were led by Mr. Makori and PS Raymond Omondolo, respectively, and as well as the regional commissioner and the county commissioner and the county security committee for the way we have worked closely, consulting and solving any problem which arises in a very amicable way. Let me reaffirm our shared commitment towards the implementation of projects that positively transform the lives of our people. And may this Mashujaa Day rekindle our spirit of service, patriotism, and unity as we build a stronger, more prosperous Kenya. Thank you, Your Excellency. Asante ni sana. God bless Kitui. God bless Kenya. Asante. Tumpongeze tena kwa makofi Governor Dr. Julius Malombe. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba unipe ruhusa nimkaribishe His Excellency the Deputy President of this great nation, Professor Abraham Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali akija. Karibu sana Naibu wa Rais. Your Excellency President William Ruto, Your Excellency First Lady Rachel Ruto, Your Excellency President Faye, President of the Republic of Senegal, the Prime Minister of the Republic of Mozambique,
fellow Kenyans, we gather here today on this Mashujaa Heroes Day to remember, reflect, and consider where our country has come from. Your Excellency, sir, as you continue to lead us in this reflection, we continue to remember the many people who have sacrificed their time, their lives, and their comfort for our freedom. And even at this time, as we continue to mourn the departure of our former Prime Minister, one of the greatest Kenyans to ever walk on our soil, we remember many more, those who have gone before us for selflessly protecting our sovereignty, defending our dignity, and emancipating the black person from colonial domination, for expanding our political rights and freedom, and then expanding and perfecting our democracy. What remains is now to strengthen the foundations of our country, perfect the economic well-being of the people of our country, and as you lead us, Your Excellency, the future of Kenya looks certainly good because of the labor that those who came before us have put, and because of the labor that you continue to put, Your Excellency, and putting us together, even as we take the vision of our forefathers forward. Baito Muyaseo, Baito Muyaseo, Muyaseo Enge, Muyaine Museo, Namavida Ode. Your Excellency, the President, today is not my day. My task is very simple. My task is to ask you, Your Excellency, sir, to address the nation on this very special day in the history of our country. Mr. President, welcome. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Asante sana. Ndugu wana wa Kitui, hamjambo? Kitui hoye! Mbaito muyaseo! Muyaseo inge! Muyaine museo! Namavinda onde! Muyaiata iwe! Bwana Yesu asifiwe! Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Asanteni sana, tunaweza kuketi chini. Your Excellency, Bassirou Diomaye Faye, President of Senegal. Your Excellency, Madam Adriano Alfonso Melaine, Prime Minister of Mozambique. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, fellow citizens, before I make my statement, wakati tulikubaliana na tukaamua ya kwamba sherehe ya Mashujaa mwaka wa 2025 itafanyika hapa Kitui kwa mara ya kwanza. Nilitafuta marafiki na leo tuko na bahati ya kuwa na rais wa Senegal
nchi rafiki, nchi ya Kenya. Ametutembelea sio tu Kenya, lakini ametutembelea hapa Kitui siku ya leo. Na vile vile nilimuuliza rafiki wetu mwingine, Rais wa Mozambique, na kwa heshima kubwa alikuwa na shughuli nyingi, lakini ametuma Prime Minister wa nchi ya Mozambique na yuko hapa Kitui pamoja na sisi. Jameni, mnawakaribisha hawa marafiki zetu, mnawakaribisha hawa wageni wetu. Wapi nduru ya hawa wageni wetu jameni, watu wa Kitui? Kweli naona mmewakaribisha. Wacha nimualike in a very special way my brother Faye on behalf of the government and people of Kenya. We don't take it for granted that you have taken time out of your busy schedule at home to come and visit us and participate in this national celebration, not necessarily in our capital city, but in our town of Kitui. We don't take it for granted, Mr. President, and the people of Kitui sincerely appreciate that you have made time to come all the way. I will now request you, Mr. President, to make some remarks as we celebrate our Heroes' Day here in Kitui in Kenya. Welcome. Thank you very much, Mr. President, my dear brother William Ruto, ladies and gentlemen, members of the Kenyan government, honorable members of the National Assembly and Senate, honorable members of Judiciary, ladies and gentlemen, members of the Diplomatic Corps, the Honorable County Governor of Kitui, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Before I begin, I would like first to take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya on the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. I would like to thank President Ruto for the warm welcome and all the attention we accorded to me and my delegation since our arrival in this brotherly country, home to the wonders of Masai Mara and Kilimanjaro. I am here in the invitation of my brother, President William Ruto, as a guest of honor on this day celebrating Kenyan heroes. I express my gratitude to him for this gesture that shows the excellent quality of relations between our two countries. I'm also here because I'm deeply committed to the duty of remembrance. Our heroes deserve all honors. They deserve our respect. They deserve our admiration. The celebration of Kenyan heroes who risked their lives
Fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect and pride. The members of Mau Mau National Liberation Movement suffered fierce repression at the hands of those whose sole aim was to perpetuate the colonial order. Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kangu Kurumba, Paul Kay, and their companions suffered the worst horrors of the colonial power, leading to the death of thousands of Kenyans, countless arrests, torture, and massive internment. Their fate is a reminder that colonial history is not just about enslavement, but also and above all about struggle, dignity, and justice too long delayed. I would like to seize this opportunity to pay tribute to these worthy sons and daughters of Kenya and African whose memory must be etched out into our collective consciousness. I admire their courage and determination in the anti-colonial resistance. With their blood and sweat, they wrote a great page in the glorious history of liberation. Ladies and gentlemen, colonial repression was not an isolated case in Kenya. We suffered the same in Senegal, where anti-colonial national resistance movements blossomed against the European imperialist powers' offensive in Africa. Our fellow countrymen suffered unspeakable repression. For instance, on December 1944 at Charoy Black Barracks, innocents and unarmed Senegalese riflemen, along with their brothers in arms from other African countries, were massacred by the colonial power. Their only crime was to demand the payment of their allowance, bonuses, and other entitlements. This was one of many premeditated criminal acts, and the facts are undeniable. Out of duty of remembrance, truth, and justice, we cannot forget these horrors, nor the sacrifice of our national liberation heroes and founding fathers of our nation. The full history must be recalled. These valiant sons and daughters of Africa must be celebrated because celebration is an educational tool in the transmission of our values and virtues. This is why I initiated a series of activities to pay tribute to all victims of slavery, colonialism, and all past injustice. The first such initiative was to commemorate the 18th anniversary of the massacre of Senegalese riflemen last year. We are preparing to mark the second edition on December next, in communion with the 16 other troops contributing nations to the regiment commonly known as Senegalese riflemen. Ladies and gentlemen, to consolidate these various remembrance initiatives on the African continent, it is vital that we develop synergy in our efforts. I am on the view that to reclaim our history and restore the memory and dignity of these valiant Africans, we need to take several steps, including, first, build monuments and museums in honor of our heroes to serve as open spaces of reverence and remembrance. Second,
build documentation and research centers to keep records, testimonies, and narratives about our heroes, while supporting research and education on this history of great African resistance fighters against slavery, colonialism, and worse form and injustice. Third, our streets, public squares, and buildings shall bear the names of our heroes so that their sacrifice and faith of arms be etched into our daily life and collective history. Fourth, teach our history in our education curricula. Thus, future generation will grow up with a thorough understanding of these episodes of our past. Fifth, initiate throughout Africa days dedicated to our heroes, like the one we are celebrating today. This is what will sustain the memory of our heroes, just as sustainable energy solution, the theme of this year's celebration, will help transform our lives. With the mastery of energy and sufficiency production capacity, Africa shall build the foundation of her development, the engine for her economic transformation, and foster technological and social innovation. Long live the memory of Kenyan heroes. Long live the memory of African heroes. I thank you for your kind attention. Wapi makofi ya rais wa Senegal jameni. Asanteni sana. Wacha sasa nimuite kwa heshima kubwa Mama Prime Minister wa kutoka nchi ya Mozambique. You're welcome, Your Excellency, to make your statement. Please. Karibu. Habari mchana. Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia. Sua Excelência Bassirou Faye, Presidente da República do Senegal. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Your Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya. Your Excellency Bassirou Faye, President of the Republic of Senegal. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Iniciamos a nossa intervenção transmitindo as calorosas saudações e cumprimentos de Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, a todos aqui presentes e, em particular, ao povo amigo e irmão queniano que hoje celebra o Mashujaa Day, Dia dos Heróis. I begin my remarks by conveying warm greetings and best wishes from His Excellency Daniel Francisco Chapo, President of the Republic of Mozambique, to all those present here today, and in particular to the friendly and brotherly people of Kenya, who today celebrate Mashujaa Day, the Day of Heroes. Manifestamos os nossos mais sentidos pésamos e condolências ao povo, governo queniano e a família enlutada pelo desaparecimento físico de Sua Excelência Raila Odinga. We extend our deepest condolences and heartfelt sympathy to the people and government of Kenya and to the bereaved family on the passing of the late Right Honorable Raila Odinga. Com seu desaparecimento físico, Quênia e todos os países africanos perdem um verdadeiro nacionalista cuja voz continuará a ecoar na luta por uma sociedade mais justa e democrática. With his passing, Kenya, and indeed all African nations, have lost a true nationalist
whose voice will continue to resonate in the struggle for a more just and democratic society. Excelências, as festividades e comemorações do Dia de Heróis que hoje aqui assinalamos, para além de ser um momento de recordações e homenagens, constitui um momento de introspecção e reflexão de uma nação sobre os feitos dos seus melhores filhos que lutaram, morreram e sacrificaram por uma causa tão nobre que é a de libertar, construir, preservar e consolidar o seu país. Excellencies, the festivities and commemorations of this Mashujaa Day, which we mark here today, are not only a time of remembrance and tribute, but also a moment of introspection, reflection for a nation, and time to honor the deeds of its finest sons and daughters who fought, died, and sacrificed for the noble cause of liberation, nation building, preservation, and consolidation. Recordar os pais fundadores do país, Jomo Kenyatta e seus 5 companheiros, assim como outros heróis conhecidos e anônimos, é um ato de preservação da história coletiva do povo queniano. To remember the founding father of the nation, the late Mzee Jomo Kenyatta, and his compatriots and contemporaries, including the members of the Kapenguria Six, as well as other known and unknown heroes, is an act of preserving the collective history of the Kenyan people. Esta efeméride é também de reafirmação da sua visão, valores e determinação, elementos estes que continuam a servir de alicerce e bússola para a contínua construção de uma Quênia que se pretende cada vez mais desenvolvida, justa e inclusiva. This occasion is also one of reaffirmation of Kenya's vision, values, and determination, elements that continue to serve as the foundation and compass for building a Kenya that aspires to be ever more developed, just, and inclusive. Os seus ensinamentos, ideais e valores continuam vivos, não só no seio dos quenianos, como também dos povos africanos, constituindo ferramentas e referências fundamentais para que continuemos a construir e a consolidar as conquistas até aqui alcançadas. Their teachings, ideals, and values remain alive, not only among Kenyans, but also among the peoples of Africa, serving as essential tools and points of reference as we continue to build upon and consolidate the gains attained thus far. Na unidade reside a força, liberdade e dignidade que todos almejamos. In unity lies the strength, freedom, and dignity we all seek. Termino agradecendo pelo convite endereçado a Moçambique para participar nas celebrações desta efeméride tão importante para o povo queniano e agradecendo a hospitalidade que nos tem sido concedida desde a nossa chegada. In conclusion, allow us to express our sincere appreciation for the invitation extended to Mozambique to participate in the commemoration of this occasion, which is of great importance to the people of Kenya. Muito obrigada. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Wapi makofi ya mama Prime Minister wa kutoka Mozambique jameni. Asanteni sana. Today we gather as a nation, as one people, here at Ithokwe Stadium in Kitui
to celebrate Mashujaa Day, our National Heroes Day. Mashujaa Day is an occasion for remembrance, for celebration, and for reflection, and also a day for renewal. As you all know, yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering statesman, a resolute patriot, and a quintessential hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister. This is the man, the legend, and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Thank you very much. Thank you very much. Sons and daughters of our motherland, Kenya, Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender, where we all dwell in unity, peace, and liberty, and a Kenya that has plenty within its borders. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger, and to pursue higher ideals. For greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. They are seized by those who dare to push the frontiers of possibility, by those who refuse to be confined by what is, but instead reach boldly for what could be. It is in that restless, relentless pursuit of higher ideal, in that unyielding spirit of aspiration, that humanity advances and nations rise. For it is only by stretching beyond our limit that we discover our true strength and fulfill our full destiny. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared
that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Early this year, when I invited him to address our cabinet retreat, Baba reiterated the need to ensure, above all else, that Kenya remains a stable and a secure nation. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment, they would remain mere wishes. Perhaps, more significantly, he told us that an imperfect nation striving for perfection is far better than one that is consumed by chaos and anarchy. And he could readily point to countries in our region that were once stable, but later descended into turmoil and disorder, and decades on, they are yet to regain their stability. There are people still enduring untold suffering and loss. This is the critical lesson that those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation forget or refuse to acknowledge, or they just simply don't care. When some saw the opportunity to bring down their competitors, even if it meant bringing down the country, Baba chose the stability of Kenya. For Agwambo, the specter of a failed state was too grave to contemplate. He understood that leadership is not about personal pride, but about preserving the republic. Not about victory in politics, but about preserving the stability of the nation we love, Kenya. Second, fellow citizens, Raila's love for Kenya was deep, steadfast, and unconditional. He once told us that if he were to die and God asked him where he would wish to be born again, he would say without hesitation, "Take me back to Kenya." Such was the depth of his devotion to our beloved nation. He knew that Kenya, like all nations, was not perfect, that nation building was work in progress, that it is only renewed with every generation. He understood that we are an imperfect people, always striving towards a more perfect union. Yet even in our flaws, he saw magic and beauty. In our struggles, he discerned promise, and in our contradictions, he could pick out hope and unity. To Raila, there was no place on earth more worthy of devotion, no people more deserving of faith, and no dream more noble than the Kenyan dream. Thirdly, Baba's life was an example of always choosing and closing ranks for the common good. When our nation faced turbulence last year, for example, I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first.
Even during the last election campaigns, when fate placed us once again on opposite sides of the political divide, Baba spoke words that will echo through generations. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." End of quote. In those words lay the essence of his leadership: selfless, visionary, and anchored in faith that Kenya's destiny transcends any individual. He reminded us that collaboration, even with rivals, is not an act of political convenience, but a sacred pact with posterity. For Baba, it was never about him becoming president. It was about Kenya having a good president, and Kenya moving from a third world status to a first world status in a short time as possible, so that we, as a people and as a nation, can realize our true potential. The glory land that he saw at the mountaintop is the better, the greater, and the more perfect union for which we must now, on this Mashujaa Day, dedicate ourselves anew. Fourth, our former Prime Minister was a foremost preacher of national unity. He tirelessly reminded leaders and citizens alike that our overarching identity is not defined by tribe, region, or creed, but by the sacred bond of being Kenyan. He often urged us to think Kenya first, to let the idea of one nation under one flag rise above all else. And he lived by that creed. When in 2002, he stood before the nation and declared Kibaki Tosha, it was not because he was unaware of where President Kibaki came from. It was because he saw beyond geography and ethnicity. He saw Kenya as one united nation under God. Fellow countrymen and women, it would therefore be a desecration of his legacy if we were to allow ourselves to be divided by sectarian interests, by the peddlers of hate, or by the see nothing good about Kenya battalion. The fifth lesson from Baba's life is one of unshakable faith in the future. He was a die-in-the-wool eternal optimist. Through every trial, setback, and triumph, the Right Honorable Raila believed that Kenya's best days were still ahead. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. His optimism wasn't anchored on naivety. It was courage in motion. His life was a constant reminder that no setback is final, no dream too distant, and no obstacle insurmountable for a people determined and are united by purpose. At this juncture, fellow patriots, allow me to share reflections on the future of our great country, drawn from my intimate and wide-ranging conversations with the Right Honorable Raila Amolo Odinga in the final months of his remarkable journey, as well as with leaders from across the political divide. In our engagements, Baba often spoke with immense passion and at times frustration about the pace of our national progress. He would often wonder why nations like South Korea, Singapore, or Malaysia
which were once at par with Kenya just a few decades ago, had leapt forward to first world status while we still grapple with the basics. In those moments of honesty and deep introspection, we came to a shared conclusion that the true driver of national development is leadership. And I repeat, is leadership. Not leadership focused on the next election, but leadership that aspires to impact the next generation. Leadership that dares to dream beyond its time and even its capacity. Leadership that is bold, visionary, and relentless in pursuit of the common good of our nation. And we agreed that if Kenya is to attain first world status within our lifetime, as it must, we should set for ourselves daring, audacious goals and pursue them with unwavering focus. It is in this very conviction, ladies and gentlemen, that has guided my engagements with leaders and stakeholders from across the political divide. I have consulted with my former boss, the fourth president of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. I have held discussions with majority of members of parliament, and they are here. I have consulted with many governors and grassroots leaders from every corner of the nation. And I will continue to engage because Kenya's progress must never be a partisan pursuit. It is a national inclusive mission. Through these deliberations, I have arrived at a clear conclusion that although we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. And to do so, we must act decisively on at least 3 national priorities. Our first priority is food security. We cannot speak of prosperity while spending over 500 billion shillings every year importing food into Kenya, including maize, importing wheat, rice, sugar, edible oil, among many. This is not just an economic burden to us. It is a threat to our sovereignty. A nation that cannot feed itself, ladies and gentlemen, is not a nation that can claim to be free or sovereign. The only viable path available for us towards this goal now, fellow citizens, is through the expansion of irrigation and the modernization of our agriculture. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food-secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. We have many markets that we have negotiated. We have the American markets under ACOA. We have the Chinese market that is now open for us. We have the European market that we have negotiated under the Economic Partnership Agreement. We have the Africa Continental Free Trade Area market of 1.4 billion that we can export to. Our second priority is enhanced value addition, agro-processing, and manufacturing through industrialization. To transform Kenya into a prosperous, job-creating, wealthy nation, we must become a country that makes things
not merely buys or imports them. A country that exports finished products, not raw materials. A country where industries absorb labor, spur innovation, and expand wealth across every region. We are already laying the foundation for this transformation. Through the Africa Growth and Industrialization Initiative, and in partnership with the Afri-Exim Bank, we are establishing special economic zones in different parts of Kenya, in Rea Vipingo, in Dongo Kundu, in Naivasha, in Sagana, in Thika, in Nakuru, in Eldoret, in Busia, in Kisumu, and many other special economic zone areas that we are finding land. These zones will host textile, agro-processing, assembly, and light manufacturing industries, creating tens of thousands of jobs. At the county level, as was mentioned by the governor of Kitui here, we are rolling out county aggregation and industrial parks in all 47 counties. These parks will link farmers to processors, entrepreneurs to markets, and small entrepreneurs to national and regional value chains. We are unwavering in our vision that everything Kenya produces must be processed in Kenya. Tea must leave Kenya not as raw leaves, but as packaged excellent tea. Coffee, not as cherries, but as a premium blend for international markets. Cotton, not as lint, but as fabric and fashion. Hides, not as raw skin, but as leather shoes and bags branded, made in Kenya. But we cannot industrialize, ladies and gentlemen, without reliable, affordable, and sustainable energy. That is why we have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. As a former Minister for Energy, Raila Odinga was a strong advocate for the rapid expansion of our energy capacity through multiple sources, including hydro, geothermal, solar, wind, and also energy. Just for the record, already a lot of research is going on the development of the first nuclear energy plant in Kenya, in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub of East Africa and the continent. Our third critical area of focus is infrastructure development. Again, Baba, who also served as a Minister for Roads and Public Works and Housing under the late President Kibaki, often reminded me that no economy can flourish without world-class infrastructure. It is in this context that we have committed to dual at least 1,000 kilometers of major highways, including the Rironi, Nakuru, Mau Summit, Eldoret, Malaba Road, Makutano, Embu, Meru Road, Kitengela, Namanga Road, Mombasa, Nairobi Highway, and Maroa, Nanyuki, Isiolo roads, among others, and construct an additional 10,000 kilometers of new tarmac roads linking counties, linking farmers, traders, and manufacturers to markets across the nation, and complete the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba, seamlessly connecting Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi, and DRC, the very heart of the Africa Continental Free Trade Area dream. Fellow citizens, to some, these projects may seem too ambitious, perhaps even out of reach. But this is precisely where bold, visionary,
and heroic leadership comes into play, the kind that Raila Odinga embodied. It is the reason that on this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, I recall that when I spoke during Raila Odinga's state funeral, I wondered, where will another Raila come from? The truth is, there will forever be only one Raila Amolo Odinga, a single spirit, a towering patriot, and a hero for ages. But if we, the people he so deeply loved and served, choose to live by the lessons he taught us, to love Kenya more than we love ourselves, to put unity above division, to aspire for greater, and to serve with courage and conviction, then we can become a great nation of 50 million heroes. And in doing so, Kenya will rise from the heights once thought unimaginable within our generation. That, fellow patriots, is our noble challenge on this Mashujaa Day. Kabla sijamaliza hotuba yangu, ndugu wananchi wa Kitui na Kenya, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa Kitui kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Tuko na halaiki ya watu wengi sana hapa Kitui leo, na mmekuja hapa kuunganisha na kuungana na ndugu zenu wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo Kenya mzima inajulikana, sherehe ya Mashujaa inafanyika katika mji wa Kitui. Wana Kitui, watu wa Kitui, asanteni sana kwa kuwa wenyeji na kwa kutusaidia in hosting this great day as we celebrate Kenyan heroes. Kutoka kwangu na serikali nzima la taifa la Kenya, na waambia watu wa Kitui, asanteni sana. Nyinyi pia kwa kufanya tendo hili la kuunganisha Kenya, nyinyi pia watu wa Kitui, na wapigia salute kama mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua nilikuwa na mpango ya kutembea hapa Kitui kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu, hasa mambo ya maendeleo ya Kitui County. Ilikuwa nije hapa Wednesday, na nikuwe hapa tena Ijumaa, na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki 2 zijazo mimi nitakuwa hapa. Mimi nitakuwa hapa. Na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui, Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Na mimi nimesema kwa vyovyote Mungu anijalie hii Ukambani haitawachwa nyuma tena.
Nataka munisikize jameni, ndugu zangu, watu wa Kitui. Sisi ni wananchi wa taifa moja. Sisi ni wananchi wa nchi moja, taifa letu la Kenya. Siasa ya zamani ya ubaguzi, siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila ndio imetuletea hasara ya sehemu zingine za Kenya kuachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Ndio mimi nimesema kwa vyovyote hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Mnanielewa? Wacha nirudie. Maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe, sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo ati maskini jeuri. Iko maskini jeuri ya kufanya nini? Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Nataka munisikize ndugu zangu, watu wa Ukambani. Hii stadium tulijenga kama serikali ya Kenya. Tumeweka hapa milioni 750 tujenge hii stadium na bado haijakamilika. Tangojea pengine mwezi moja ikikamilika, tumejenga kila mahali, tumeweka parking mzuri, nitakuja kufungua rasmi ikiwa imekamilika. Na ni kwa sababu tunafanya hivi sio Ukambani peke yake. Tunafanya hivi katika taifa letu la Kenya. Pia nimeamrisha wizara ambayo inahusika na michezo pia tujenge stadium kama hii pale Machakos, na tujenge stadium kama hii pale Wote, pale Makueni, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajulikana na ni mashuhuri kwa mambo ya michezo, na sababu hiyo stadium and infrastructure ya mambo ya michezo lazima tuwe nayo. Wewe Waziri Mvurya, unajua vile utafanya tukamilishe hii, ili mapema mwaka ujao tuanze Machakos na tuanze pale Makueni, kwa sababu tunataka Ukambani itembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Hapa vile vile tumejenga uwanja wa ndege. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo uwanja haijakamilika. Bado tutajenga terminal building. Tunataka hiyo uwanja ikae kama viwanja zingine za ndege sehemu zote za Kenya. Hapa vile vile kiongozi gavana amesema kuna barabara tulisema tumetengeneza. Kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Sio hivyo peke yake. Nyinyi mnajua ya kwamba mulituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi, na mulisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Mahali inaitwa kwa siku ama ni kwa nani? Kwa siku hapo. Sasa mimi nataka niwatangazie mahali hiyo barabara ilikwama. Sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua, kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni, iungane na barabara ya kwenda Garissa. Tunaelewana jameni? Na nishamwambia Waziri Davis Chirchiri yuko hapa kwamba hiyo barabara sitaki tena mambo ya barabara hiyo kukwama. Tunataka tukamilishe hiyo barabara, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Nyinyi mnajua hizo barabara na miradi mingine nyingi zilikwama kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwa na matatizo na uchumi wa taifa letu la Kenya.
na niliwauliza kwa unyenyekevu, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe mambo ya uchumi. Sasa mimi nataka niwatangazie uchumi wa Kenya sasa iko steady, na sasa tuko na mpango kamili ya vile tutasukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele. Vile vile viongozi wetu hapa walituuliza ya kwamba kuna barabara ingine ya kutoka Chuluni kwenda Zombe mpaka Mwitika. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na contractor na tutawajengea hiyo barabara, kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wa Kitui East, na mimi najua mbunge wenu Bwana Nimrod Mbai yuko hapa, ni mtu msumbufu sana, ananiuliza hii barabara kila mwaka. Vile vile nimeongea na mama anaitwa Rachel Nyamai ya kwamba barabara ya kutoka Ikudha kwenda Mudha mpaka Mutomo, hiyo barabara pia tuijenge, na tayari tumepata contractor wa kujenga hiyo barabara. Vile vile mnajua kuna barabara ilikwama kule Mwingi, ile barabara ya kutoka Kamuongo kwenda Kandwiwa. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na pesa ya kukamilisha section ambayo ilikuwa imekwama pale. Vile vile nyinyi mnajua tumepoteza watu wengi, vile governor alivyosema pale Enziu Bridge. Hiyo daraja imekuwa daraja ya maafa. Mimi nataka niwaeleze sasa watu wa Ukambani, waziri yuko hapa, nimempatia maagizo na nimesema kabla ya Februari mvua ianze mwaka ujao, hiyo daraja iwe imekamilika, ndio tusiwe tena na maafa katika hiyo barabara. Umeelewana watu wa Ukambani na Kitui? Vile vile nataka mnisikize kwa makini. Hapa Kitui pia tuko na mpango mkubwa ya kusambaza stima. Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui 16,500 mpya. Between now and February next year, hizo manyumba 16,000 tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana, baada ya hiyo awamu tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hapa Kitui kupitia program yetu ya affordable housing markets pamoja na hostels tumewapatia budget ya shilingi bilioni 15 ya Kitui. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni 7. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui Town. Hiyo soko kubwa ya Kitui Town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutakamilisha. Vile vile soko ya Mwingi Town, pia pale Mwingi Town tunataka kujenga soko kubwa kwa sababu mji wa Mwingi ni mji mkubwa. Vile vile kuna soko ya mahali inaitwa Kalundu. Ninyi mnajua mahali Kalundu iko. Na soko pale Kabati pia tunataka kujenga soko kubwa, na vile vile Mutomo tujenge soko kubwa. Alafu tuko na soko zingine 10 katika sehemu mbalimbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko 14 mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao isiharibike. Tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na mahali ya kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima,
na mahali wale wote wanaofanya hiyo biashara wanaweza kuendesha biashara hiyo bila ya matatizo yeyote. Vile vile sasa tumepatiana kandarasi ya hostels ya vijana katika TVET zetu, universities hapa Kitui. Wanafunzi 5,600 watafaidika kutoka hostels ambazo tumetangaza kandarasi na tutajenga in the next 1 year ziwe zimekuwa complete. Mimi naelewa vile vile kwamba hapa Kitui tuko na shida ya mambo ya maji. Kweli si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake, na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni 9 ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake. By April, May next year, that dam will be complete, na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation. Na ili kuondoa chafu, nyinyi mnajua hiyo mto ambaye inatoka Nairobi ndio inaleta maji mpaka hapa Kitui. Pia kule Nairobi ndio tusiwaletee maji machafu. Kule Nairobi tuko na mpango kubwa ya kusafisha Nairobi River ambayo inaendelea saa hizi. Tuko na vijana karibu 40,000 wanashughulika na kusafisha Nairobi River ili maji itakayotoka kule iingie hapa Kitui, iende Thwake, isiwe ni maji machafu. Tuhakikisha kwamba mnapata maji masafi ndio tuweze kutumia manyumbani na vile vile tuweze kutumia kwa mambo ya kilimo. Vile vile umesikia kiongozi wamesema ya kwamba pia Umadam. Hii Umadam ilianzishwa miaka 15 iliyopita. Sasa hii ni aibu kidogo. Hii dam jameni, mimi nataka tumalize hii dam by next year, hata kama haijafika mwezi wa 4 tumalize hiyo dam. Hii dam haiwezi kuwa inajengwa watoto watazeeka tukijenga hiyo dam. Kwa hivyo mimi nimemwambia waziri, na waziri yuko hapa, Bwana Muridhi, mambo ya hiyo dam, whatever it takes, we must get the resources and complete that dam, kwa sababu watu wa Kitui wanahitaji maji kutoka dam hiyo ya hapo Uma. Na vile vile niwaeleze ya kwamba tayari tuko na mpango ya dam ya Highland Falls ambayo iko kati ya kaunti yenu ya Kitui na kaunti ya Tharaka Nithi katika sehemu ile ingine. Katika zile dams 50 ambazo nimesema tutazijenga, mega dams just like Thwake, one of them is going to be the Highland Falls Dam that we are now planning on how we are going to complete that dam. Nataka kusema mambo mawili ya mwisho. Nyinyi mnajua tumesema ya kwamba tunataka mambo ya afya isiwe ni starehe ya watu matajiri ama watu walio na kazi ama wale wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango mpya wa universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kwenda hospitali yeyote atibiwe na mpango wa serikali iweze kulipia gharama ya hospitali. Watu wa hapa Kitui katika orodha yetu ama statistics yetu, watu wa Kitui ambao mumejiandikisha kwa SHA ni watu 405,000. Watu 405,000 wamejisajili kwa watu 1,100,000, kumaanisha 36% ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure.
wewe ujiandikishe. Ukijiandikisha itatusaidia kujua madawa ambayo inahitajika ni kiasi gani, wauguzi ni kiasi gani, equipment ya kutumia katika matibabu ni kiasi gani, na vile vile tumeweka pesa ya serikali kusema kila mwananchi, wewe mtu ya Kitui, ukienda kwa hospitali na umejiandikisha kwa SHA, utoe evidence yako kwamba umejiandikisha kwa SHA, utatibiwa, utadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, ama upatiwe dawa kama ni kupatiwa dawa, na serikali ya Kenya itakulipia, usilipe chochote. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, mimi nataka wananchi wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu gharama ya hospitali tumeweka pesa ya serikali ya kulipia gharama ya hospitali kwa Wakenya wote. Kitui, mnanielewa? Kitui, mnanielewa? Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kitui leo kwamba katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo ujiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota, uingie hapo ndani ujiandikishe. Number 1, kama wewe ni kijana, haujaenda shule, hauna kosi yeyote umefanya, tunatafuta vijana 90,000 ya kuwapeleka katika courses tofauti tofauti kwa gharama ya serikali ya Kenya. Hautalipa chochote, lakini tutakupeleka college na utapata vile unaweza kujisimamia ukiwa sasa umepata course ama umepata ufundi wa aina tofauti tofauti. Ya pili, tunatafuta pia vijana wale ambao mnafanya kazi, mko na skill, wewe ni fundi lakini hauna makaratasi ya kutambua ya kwamba wewe ni fundi. Pia tuko na mpango ambaye inaitwa recognition of prior learning, ili wewe ambaye uko na ujuzi, uko na ufundi tayari, uko na skill tayari, tukusaidie, tukufanyie recognition of prior learning ili ukuwe na certificate. Wakati unaenda mahali unaenda kutafuta kazi, sasa utakuwa na stakabadhi ya kujua ya kwamba wewe ni fundi wa aina hii ama aina nyingine. Ya tatu, pia tunatafuta vijana wenye biashara ndogo ndogo. Kama wewe ni kijana wa miaka 19 ama kati ya miaka 19 na 29, tunatafuta vijana 1,100 tutakao wapatia kila mmoja wao 50,000 kuendesha biashara zao. Vijana mko, munisikize vizuri. Ijumaa, Friday 24th, hii inakuja. Leo ni Monday, unahesabu Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Katika kila constituency tunafanya verification ya vijana ambao wako na biashara, ili tuwasaidie na pesa muweze kuinua biashara zenu, ili mchangie katika kuzalisha uchumi wa Kenya. Ndio sote tuungane tufukuze umaskini katika taifa letu la Kenya. So on Friday there will be verification in every constituency in Kenya, the 290 constituencies. There will be verification of the young people
who will then benefit from resources that will help them grow their businesses. And I am asking that in this verification, we are looking for 100,000 young people so that we can give each one of them 50,000 shillings for them to enhance their businesses wherever they will be. And I want to ask all leaders, viongozi wetu, magavana, wabunge, MCAs, tusaidiane ili vijana ambao wanafaa kupatiwa hizi pesa tuwatambulishe, ndio tuinue hali ya uchumi ya vijana wetu, wakati tunazidi na kupanga vile vijana wetu wote watajumuika aidha kwa biashara ama kwa kazi, ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mwisho, na mimi nataka niseme tutaanza disbursement ya hiyo pesa tarehe 4 mwezi ujao. In another 2 weeks, we will now start the disbursement of the money to the youth that will have been identified beginning 4th of next month, 4th of November, in the coming 2 weeks, so that we can run that program and see how many young people can benefit from that program. Hapa Ukambani, mimi najua kilimo yenu kubwa ni mambo ya pulses, cowpeas, na ile peas zingine zote pamoja na ndengu, na vile vile matunda, oranges, pamoja na mangoes. Na nishaongea na viongozi wa sehemu hii. Governor wenu Malombe nishaongea na yeye, anajua, we spoke sometime last year on a comprehensive plan of making sure that those agricultural products that can be manufactured from this region are elevated and become part of our bottom-up economic transformation plan to make sure that every part of Kenya, kama tunasaidia wengine kwa mambo ya kahawa na chai na sukari na mahindi na ngano, hapa Ukambani vile vile tunaweza kuwainua kwa yale mimea ambayo yanazalishwa katika sehemu hii. Ndugu watu wa Kitui, mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza jameni. Na wauliza ninyi watu wa Kitui, nikiwauliza ndugu zetu wote wa taifa letu la Kenya. Imefika wakati katika taifa letu la Kenya, vile nimesema, tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Na ndio nimesema, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ili tuweze kuwa na products ambazo tutatumia katika masoko ile ambayo tumepata, ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji 50, yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu, because all indications are that we are slowly exhausting land that we can generate food from rain-fed agriculture. That is why we need to build 50 mega dams, even if it will cost us between 900 billion and 1 trillion shillings. That money we can raise here in Kenya. We need to generate more energy. We cannot industrialize. We cannot be a manufacturing country if we have only 2,300 megawatts of energy. We need to generate, at the minimum, 10,000 megawatts so that we can power our industries. We can power our agro-processing and value addition and create products that we are going to export to the markets that we have already negotiated. And thirdly, we must build infrastructure. The late Raila Odinga told us, you cannot be a progressive first world country without first world infrastructure. We need to do more roads. That's why I've said we need to do 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dualing of roads. We need to do our airports. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. I want to ask us
I am asking leaders here in Ukambani. I am asking leaders, members of parliament from across Kenya, governors from across Kenya. I am asking political leaders from across Kenya that we hem in together, we rally together and lift this nation. Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. We will be moving to Parliament for us to set up the National Infrastructure Fund, a fund that is going to be funded from our taxes, from proceeds, from privatization, and from other development partners, so that we have a dedicated fund that is going to drive our energy generation, the construction of the dams, the construction of infrastructure, the same way other countries have done. And together with that, we are also going to set up a fund that is going to look after our future. We are going to set up a fund that is going to preserve wealth for the next generation of Kenyans, so that everything we generate today, we don't consume today. And I want to ask leaders from across Kenya that together, united, we can lift this country to the next level. I want to ask all our political leaders, there is time for everything. Jomo Kenyatta told us, as we celebrate the heroes of today, we must be architects of the future. And together, we can design a better future for our nation. Ndugu watu wa Kitui, sijui kama tumekubaliana tutatembea pamoja ama mnasemaje Kitui? Kitui tuko pamoja? Kitui hoye! Kitui hoye! Mnasema tutembee pamoja? Mnasema tuungane kama Wakenya? Pamoja. Tuache ukabila. Tuache chuki. Tuache migawanyiko. Tuungane. Wangapi wanasema tuungane jameni, watu wa Ukambani na watu wa Kitui? Asanteni sana. Ninawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tukiongozwa na bendi ya majeshi. Bendi tafadhali. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi. Tuketi tafadhali wananchi. Niweze kumpisha mwenzangu Bwana Dan Mwangi aweze kutuelekeza jinsi tutakavyoondoka hapa uwanjani kulingana na itifaki. Tuketi chini wananchi tafadhali. Tuketi chini tafadhali, tuketi chini. Asante sana mwenzangu. Wa kwanza kuondoka kwenye jukwaa ni rais wetu mpendwa, rais wa Jamhuri ya Kenya, akiandamana pamoja na mama wa taifa
wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Charles Kahariri mano makoro kelo giko mar nyasi mar Mashujaa Day mane jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono telone jo Kenya duto e dhialo thuondi ma wantiere godo e pacho kae. Nyasi manobagi e alap ma Ithokwe Stadium mayudore e kaunti ma Kitui. Nyakwara Mugejwang' winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto ochiwo singo mopogore opogore ne jodak e kaunti ma Kitui kaachiel kod jo Kenya duto. To maduong' mogika ma jatend piny Kenya William Ruto oyango odiochieng' ma kawuono en mano malemo ma ochiwne mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae mano Raila Amolo Odinga. Ma jatend piny Kenya William Ruto koro miye mich mano mar Chief of the Order of the Golden Heart ma en osimbo mamalo mogika ma jatend piny Kenya William Ruto nyalo chiwo e pacho kae. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto ochiwo ne mosenindo Raila Amolo Odinga osimbo makamano kaluore kod tich makare manotimo e pacho kae. Ne en jal ma en ratego, ne en jal mane ochiwore ne kedo ne piny Kenya, kendo ne en jal mane kinde duto keto piny Kenya mbele mano moloyo kata dwaro mare owuona. Kopogore kod mano, jatend piny Kenya William Ruto bende koro wacho ni nyinga mano mar Raila Amolo Odinga ibo bed ka iketo e kind nyinge mago mag thuondi ma piny Kenya osebedo godo e pacho kae kaluore koda kit chia mar telo makare mane oketo e pacho kae. Nyakwara Mugejwang' ageno ni bendi luo twak makamana achiel kachiel kaluore kod singo mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto bende koro osingo ni obobedo kotimo mano motudore kod nyaka golo piny Kenya e kind pinje madongruok margi podi nitiere piny. Kowacho kanyo ni lek mar mosenindo Raila Amolo Odinga ne en mar neno ni piny Kenya obedo e kind pinje ma uchumi margi odongore, mano miluongo kanyo kod dhongere ni first world countries. Mane lek ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga ne nitiere godo. Bende wacho ni nyasi mano mar Mashujaa Day mahiga ni okete ayanga kata en mano mar dhialo thuon mayand wawito tarik 15 dwe mar 10 mano mahiga ni ma odiochieng' manyoro tarik 19 noket e kar yweyo mare mogika e dala wuon mare mayudore Kango Kanyaramogi Bondo e kaunti ma Siaya. Pod antiere kae kod Wilberforce Otieno, janon weche mag siasa. Wilberforce, iwinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto ochwalo twak mare ahinya to odiochieng' ma kawuono mane en odiochieng' mar dhialo thuondi montiere godo e pacho kamane momako wang'i ahinya. Namba chiel, Joyce, ker otimo gima ne ok wapar ka omiyo Raila manyo osenindo obedo gi gima honorary miluongo ni Chief of the Golden Heart. Mano e gima duong' ma president nyalo timo ne ng'ata ng'ata mana kaka ne wawacho joma itimo negi award kawuono. Mano nyiso ni Rais nyoni gigena ahinya kuom ogai ma osenindo Raila Amolo Odinga. Number 2, iwinjo ka speeches mag jatend piny ng'eny ne wacho gik mabeyo manyo Raila osetimo. Tich maber manyo Raila osetimo, miwinjo ka kero wuoye mang'eny ahinya. Kata obedo ni koro no wacho gik mosetim e piny Kitui, kata gik ma idwa tim kadhi mbele, mana gik ma wawacho ka. Gimomako wang' ahinya, iwinjo kowuoyo kuom energy ma itimo Siaya. Mana gima ne wawacho seche mokalo en ni nyaka koro CS Mamarwa ma en CS Wandai nyaka fast track gimiwinjo rais wacho ni. Nikech wayie duto ni gige sirikal gi gilokore seche duto. Eni koro nyaka o make sure ni energy mainano ka rais okete teko na ni oluwa motimore. Winjo ka rais bende wuoyo kuom weche yore. Winjo koparo ni Raila nyonyise ni mondo Kenya odongre eni infrastructure machalo yo nyaka losi. Winjo kochako otuomo highways modwano tim dual coverage odwano ochako ger konde mako manyonge lam mondo go lam. Winjo ko wacha around 10,000. Nyiso ni mondo piny odongre, mondo watim gima joma nochako Kenya ne dwaro. En achiel kuom gi en gik machalo infrastructure, yore nyaka koro media samiyo yawo yore ni
kelo ala maduong kelo lokruok marari ahinya. Adwa ni mak parono gi kanyo nikech kata kopogore kod wechego mago mag loso apeni makare pacho kae. Bende jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya nyaka koro bed kod gino miluongo kae ni food security. Kaachiel kod neno ni wanyayo chiemo moromo e pacho kae. To kata ka nitiere mwandu mitero pinje maoko, ok water gino miluongo ni en raw material. Nyaka watimne mwandu magwa value addition. Matiende ni waduse kata wamedo ne nyadhi moro kapok watere pinje maoko. Mar mondo mi oyar thuolo mar piny Kenya mar timo helni koda pinje mamoko. Kata kamano jafwambo marwa mano Chris Owino sebedo e stadium mano ma Ithokwe Stadium mayudore Kitui mayudore e county ma Kitui. Chris geno ni iriyo maber nyaka sani kendo puoch kaachiel kod paka kuom tich makare ahinya ma itimo Ithokwe Stadium e county ma Kitui odiochieng' ma kawuono mar bedo itwa kaachiel kod wang'wa e Kitui kono. Kata kamano nyaka gisani kinyalo mana medo lernwa moko kuom gigo ma ina kaka jafwambo mane oor Kitui kawuono okwanyo kotudore koda nyasi mar Mashujaa Day mar odiochieng' ma kawuono. Chris. Erokamano Joyce, kata doko ni okawinj gima iwacho kalure koda chochni weche mag tudruok. Gima dhi nyime en ni nyasi mar Mashujaa Day mar 2025 ochopo e ng'iende bang' jatend piny William Ruto chiwo twak mare mogik kendo loro nyasi makamae mosebedo kadhi nyime e kaunti ma Kitui chakre e seche mag okinyi kendo kelo jopiny mohewo 15,000 mane oyuoro mar biro winjo twak mar jatend piny. Mabende gima duong' e twak makawuono en ni piny owacho oketo tenge nyasi makawuono mar dhialo ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga kuom okenge kod mise mane oketo motegno e ngimane duto matiyo ne oganda jo Kenya mar neno ni gwenge duto oyudo dongruok maromre, mar neno ni piny otakalore kod pen chik, mar neno ni oganda obet odak e achiel kaachiel kod here kindgi kod kedo ne thuolo mar demokrasia pacho kae. Omiyo odiochieng' ma kawuono nyasi mar Mashujaa Day e kaunti ma Kitui chakre ne nyaka giko mare ne en mana mar dhialo mosenindo Raila Amolo Odinga kuom tich manyadhi, tich ma migosi mano timo ne oganda jo Kenya kod pinje mag Afrika kapod ongima. Ka jatend piny William Ruto okwayo jotelo wetene mondo osomie kido mar Raila Odinga mar keto piny Kenya nyime moloyo dwachgi duto, kendo neno ni ka weche tek ginyalo dok chien mana ka jo onagi wacho ni tur onge asara. Gibed jotelo kaka Raila Odinga mane ka weche tek kata odoko ni idhi rocho dwaro mage tata tiro mage ne odok chien oketo piny Kenya nyime kendo neno ni obet kod jotelo wetene kata jogo mane gin jasike weche mag siasa obet kod gi piny kendo gimosre mar neno ni piny Kenya obedo kod kwe, piny Kenya obedo kod achiel kaachiel kod neno ni piny Kenya obedo kod dongruok. Bende jatend piny William Ruto oywago mano mawacho ni twak magi kod Raila kane pod ngima. Raila ne chunye duto ne kod hera mare ne ni piny Kenya ogo okang' kuom pinje machandore pinje madongore nyaka pinje ma osedongore. Kane ka owacho ni Raila ne ok mor ni piny Kenya osedigni weche mag dongruok kipimo kod piny mamoko. Ta kamano owacho ni yo kende ma piny Kenya logo okang' kowuok kuom pinje ma ka dongore nyaka pinje mosedongore en ka jotelo obiro kanyakla oketo tenge siasa mag akwede kod pogruok kendo riwore kanyakla yuatol kanyakla mar neno ni piny Kenya ogoyo kenge mag dongruok. Mogik bende odhialo ogai ODM Raila Odinga kendo omiye mich ma migosi mar achiel kuom jodongo, mich mimiyo maduong' mogik mar jodongo jotene mar piny Kenya kalure kod chenro mage moseketo e ngimane duto kendo ne piny Kenya. An kod moko kuom jodak ma Kitui kata jogo ma bende obiro nyasi mar Mashujaa adwaro mondo obi onyiswa to en e nyasi ma kawuono mar Mashujaa en ang'o momako wang'e to owuok e kaunti mane to ang'o mokele kakae. Inyalo chako non to iluongi ni ng'awa to iwuok e kaunti mane to ang'o mokele odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kitui. Erokamano, an iluonga ni Hezekiah Ogira, aja Homa Bay, Rangwe, Kagan, Gongo, Kubuya. An achiel kuom japuonj mane puonjo nyithindo gik manu neno ka nyithindo loso ka.
asebedo katimo tijni oka kende kuonde moko be mopogore opogore. Kawuono awinjo ka jatend piny owacho wach maber ahinya kuom baba. Owacho aneno ka odwa ni gik mane baba owacho emotim, nikech owacho ndalo mane baba ne entiere en jatend yore, gik mane baba owacho ni mondo gitim emodwa notim. Ndalo mane baba ne en jatend mo to gi teko mag stima, gik mane baba owacho go mogombo mondo tim. Omiyo anawinjo ka chunya ber nikech kawuono ne waomboleza, lakini koro sani gik ma jatend piny owacho ni gik mane baba ndikone magi gik ma en bedo go mondo tim. Omiyo kawuono wan kaka oganda Luo agombo ni mondo wabed motegno ahinya e sirikandni, nikech baba osenindo, lakini kunindo mar baba nitiere weche misingi moko mane baba weyo, momiyo kawuono kata jatend piny kawuoyo to wacho ni gimane baba owacho. Achiel kuomgi owacho ni odwa keto yaw koth chwe e gweng'wa, lakini pi kogik ndalo oro to waonge pi. Omiyo wakunyo yawo, wabedo gi pi ndalo oro kendo ndalo chwiri. Mar ariyo owacho wach sitima. Wach sitima kata thurwa kujo nitiere kuonde moko ma pod sitima onge. Omiyo dago mondo sitima ni kaka president owacho ni mondo sitima ochor e kuonde moko e piny e Kenya mzima mondo wabed gi sitima dibed maber. To mogik an wach pur go wacho ni ka wan gi pi ka waketo dams ka to dibed ni kata chiemo dwa bed godo, nikech koro tich bedo mayot, sitima nitie, pi nitie. Omiyo gimoro amora mane lek mar baba chopo e tend sirikandni. Omiyo omak sirikandni gi lwedo achiel, nikech sani mae sirikal mowan godo to kendo tich magitiyo biro konyowa kaka jaluo. Mogik owacho wach SHA. Wach SHA dago mondo wandikre kaka jo SHA, lakini kwa ndikore kaka jo SHA dago mondo awacho ni osiptende wa madala, kidhi osiptal madala tithiedho osiptal jathiedho jaluo, ok othiedho jakisi, othiedho jaluo, to jaluo mothiedho ni ema dhi osiptal kosendikore SHA to koso thieth nikech yedhe onge. Omiyo osiptendewa jatend piny nigi lek maber kodwa, lakini pok wa neno lekni mwakawe mobedo kaka gima nyalo timore. Wandikre kaka jo SHA mondo wayud konyruok. Kapok idhiyo ne itiego nyithindo mane miyo ji mor. Aneno ka uloso kido kata nying mar Raila Amolo Odinga. To ma tiegruok ma kama ino chakre chon. Ne ubedo ko thuolo marom nade ma paro ni mondo uket nying Raila Odinga ta nyithindo los kido mar Raila Odinga kalure ni gini otimre mana e juma mwantiere ni. Tich adek gokinyi kan wayudo wach ni baba otho. Ne lit na kata nyithindo ma watiego ka ne ok watiego, chieng'no ne wabedo abeda ka maonge gima ne watimo. Kogik tich ang'wen to waparo, to kapok waparo to komiti mencha loso ka be wawacho ne gini gidwa gombe mondo wambe wayuage baba e yo makende ahinya. To gilek gigi be ne giyie gi wachni. Omiyo kogik Friday gini anotimore mana ndalo ariyo kende. Friday gi Saturday nyoro ne wan e rehearsals. En ni bedo gi nyadhi tich mitiyo kendo tiyo tich no kihero. Kato jo mitiyo godo be nyaka wati kanyakla. Omiyo no wayuago baba e yo makende ahinya. Kamo nindo nind gi kwe wan kaka nyithi Kitui gi nyithi Kenya. Baba, we are looking forward as our hero. Mondo gima kamano timre ne en chik moke apisi majatend piny kose un mane waamua ni wadhial baba ne en gima wuok e sirikal mamalo. Chunywa no gombo to ne en bend lek mar sirikal. Chunywa ne gombo lakini wan ne ok wanyal timo ka ok wayudo chik. Omiyo kanwa wache to chik no already joka kabene nigi parono ni gini ber mondo wapare baba e yo makende ahinya. Omiyo kanwa wapare to chik be nodonje. En gima no riw kanyakla. Erokamano, wabedo godo chieng' maber, baba Shujaa, jaluo mora mora, gimora mora mitimo, yo mora mora mitime, time yo makende nikech mane yo mwagero go Kenya, yo mwagero go Luowa, wan Shujaa wate. Erokamano. Joyce, mano achiel kuom jogo mane ochopo e nyasi mar Mashujaa Day, ne en achiel kuom jopuonj mag nyithindo mane miyo ji mor odiochieng' ma kawuono, kendo ne giloso kido mar mosenindo Raila Amolo Odinga kayo mar dhiale e nyasi ma kawuono mar Mashujaa. Koro mago kod magi matimore e kaunti ma Kitui, ang'e ni mathoth to wabiro miyo joneno magwa e weche mago manyien ma sa achiel kod sa adek. Koke kaunti ma Kitui, waduoke achiel kachiel nyaka kaunti ma Nairobi. Joyce Oduor. Joyce.
Kamana inya Chris Owino ka intiere e alap mano ma Ithokwe Stadium ma yudore kaunti ma Kitui kama nyasi mar Mashujaa Day ma higa mar 2025 sani koro serumo ayanga nyakwara Mugejwang winjo kanyo ka japinya en bende ochiwo moko kuom geno mane gintiere godo kendo jiwo jopiny wetege ne nyenya to kokalo yore yudo thieth makare. Ma jatend piny Kenya William Ruto oseyango ni nitiere chenro mar neno ni jopiny yudo thieth makare buo universal health coverage obedo makare to ojiwo jopiny mar mondo mi omed ndikore buo okumba mar thieth mano mar SHA kaachiel kod weche mamoko mabende wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto nowacho e kinde nyasi mar Mashujaa Day ma higani manobagie kaunti ma Kitui. To bende pod antiere kae kod Wilberforce Otieno. Wilberforce kapok ne wadhir Chris e kaunti ma Kitui kono apiny kachako tudore kod wechego mago mag neno ni wabedo kod chiemo ma orome pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto yango kanyo ni nitiere chenro mano mar keto chenro mar kuoyo pi e puothe mano miluongo kanyo kod dho ngere ni irrigation kaachiel kod neno kaka wanyalo dongore kata wanyalo timo pur e yor lony manyasani. Mano inyalo tim e yo machalo nade mar mondo mi piny Kenya owere kod tim mano mar ahinya golo chiemo e pinje maoko kwakele pacho kae. To adiera wantiere kod puothe mathoth ahinya e pacho ka mako kuone gi pi makare to anyalo nyayo chiemo moromo e pacho kae. Joyce, kero wuoyo maber mana kaka waduto wayie kowuok gima Chris owacho bwana man winjo wuoyo gono. Agriculture is devolved generally to policy making process timore mana from the ministry. Koro nyiso ni ka kero wuoyo to nyako work in partnership with the county governors mondo gi implement gima wacho machalo kaka irrigation. Koro ere kaka ma idhi tim ma inyalo tim mana kaluwore gi lwasi maber mar siasa. Kiparo mana kaka waduto wasebedo kwa wacho en ni mondo gigi duto tim en ni nyaka jotelo duto bi kanyakla. Weche iloso ka ji obedo piny to wuoyo. Koro as much as ni owache implementation nyaka team through consultative gi partnership with the county government nikech gigo generally they are devolved. Koro mondo time en ni makoro in other words rais wacho ni governors manyo ayiero ka kidhi Migori nyaka koro governor Ochila Yako through the Ministry of Agriculture implement gini paro kane gi chako irrigation moro Nyatike kucha ma osebedo for long kapok otieke. Koro mage gik makoro leaders wa and most of the governors and their executive officers nyaka koro fast track nyaka koro gilo chenro gi eki magi ket nikech generally piny kamora mora kata mana in a small unit kaka ot ka chiemo onge to jigore ji onge ngamor. In other words kata mana Kenya mondo wa prosper en ni nyaka chiemo bedi to ka chiemo bedo through gik minjo ka rais wacho machalo irrigation go. Koro en ni as much as ne en devolved to governors en ni koro nyaka gibed in partnership mondo gi make sure ni implementation mar gino timre nade otim. Koro en gima nyaka team through consultation and partnership with governors. Yes. To bende jatend piny Kenya William Ruto wacho kanya yo makare ni mar mondo mi bende wabed kod pi moromo. Chiwo ranyisi ni gwenge go mago mag Ukambani ma oriwo nyaka kaunti ma Kitui gin moko kuom gwenge ma wajawacho ni gin gwenge motuo kendo kinde mathoth gintiere kod nok mano mar pi makare kata pi malera. Oyango kanyo chenro mano mar gero dams mago 50 to ken mana e kaunti ma Kitui kende wacho ni dams makamagi bo bed ka igero e gwenge mopogore opogore e pacho kae mar mondo mi otieka ne nok mar pi ma jopiny kinde ka kinde bedo godo. E kaunti ma Kitui ochiwo ranyisi mano Thwake dam kaachiel kod Uma dam wacho ni bo bed ka itieko ger kendo chiwo timeline. Mipa ni mano gin gik ma jatend piny osingo ni kochopo higa manyien to jo Kitui seche moko nyalo bedo kod mor ni yes
koro ero sechopnwa singo. Bende wacho kanyo ni jo-Kitui kinde mathoth kaluwore kod siasa marach mosebedo ka gore pacho kae, gisebedo ka gidong' chien, kendo koro osingo ni ibo bed ka gibedo iketogi kata inywakogi ahinya te mesa mar wechego mag dongruok. Gima jatend piny wacho adieri, nikech kiparo Thwake Dam ok en gima ochak ger nyoro. In fact, nochak ger tend former president Uhuru Kenyatta. Nyiso ni poor governance gigi duto te mondo otimre nyaka bed gi lwase maber mar siasa. Sama lwase maber mar siasa no bete ga gik machalo Thwake Dam go nyalo rumo. Gigi duto te ok nyal rumo ka president dwano timgi to onge gi support mar locals. Onge gi goodwill, political goodwill. Iparo ka koro kata kaka koro Kitui kama wache Thwake Dam. Awinjo kuwuoyo kuom gik mang'eny machalo even stadium, Machakos, Makueni, dams even out of Ukambani. Gigi duto nyaka tim mana through partnership. Nyaka tim gi mana through consultations mag local politicians around. Gi pesa ka nitiere. Awinjo ko wacho ni pesa nyo beto chendo matindo sani koro sebet. Wacho kanyo ni nitiere bilion 9 mibo bed ka itieko godo Thwake Dam. Tibo bed ka itieke dwe mar 4 kata dwe mar 5 mano higa manyien. Yeah, koro mana gima nyisi no. Good leadership. Nyiso ni local leaders ma Thwake Dam. Nyaka koro ingen gini koro kaka president osawacho ni ok office of the president. Itime through ministries of water, through Ministry of Agriculture. Iwinjo ko luongo CS moro kacha winjo chir ko nyiso wach stima. Nyiso ni koro local leaders kama that dam nitie. Ema koro dhi through ministries and even through governors ka gin gik ochuno governors, even agriculture. Koro yudo ka framework mar policy implementation koro nyaka timgi through elected representatives, through MPs, through governors, and even through woman rep and the rest of the elected members man kanyoero. Koro mondo gigi duto te tim Joyce, implementation wacho to berndi, nikech Thwake Dam no se wacho for many years. In fact, the 10 to 12 years. Mondo gigi tim nyiso ni good leadership, political goodwill, gi follow-ups. Yudo ka samoro local politicians moyiergo iko tamore timo follow-ups. Koro mondo gigi duto tim, obed gero dam, obed loso stima, obed gero stadiums miwinjo ko wacho, both Machakos and Makueni. Gigi duto nyaka tim nyaka bed gi political goodwill. Nikech in most cases joma timo gigi gin ma jo siasa go through policy implementers. Koro good political will is the key. Mane yo minyalo yaogo maendeleo. Mane momiyo iwinjo ka reference Ruto timo mang'eny ahinya in almost 3/4 of his policies through the speeches. Ni baba nyo nyisa kama. Nyiso ni political goodwill nyo favor rais mondo otim implementation. Mane miwinjo ka nyisi kata ni ka koridok thurwa. Energy manyo itimo seacha. Nyo time haraka kendo nyo ineno kodhi piyo nikech locals and political goodwill makocha nyo favor go. Koro mondo gigi duto tim en ni nyaka koro wabed gi mana gima na wacho mokwongo cha. Nyaka koro wabed gi lokruok mar paro. Mondo dongruok obedi, siasa mar dongruok bedo maber maloyo siasa mar dongruok. Ji osebedo ka dondore mono gi yudo siasa mag dongruok. Koro mane momiyo kata bwana ma iwinjo ka wuocha wacho ni nyaka koro sani watamre siasa mag dongruok. Wa embrace siasa mag dongruok mondo programs miwinjo sirikal nigogi obed implemented. Ka tieko iwinjo ka rais owacho kata weche mag youth. Ayie gi gima kawuono rais wacho en ni ok owinjo we sector moro piny. Sectors duto te owinjo dhi together. Mane momiwinjo ko wacho ni gidwa kelo gidwa kelo programs kata ne youth. Koro nakwayo kata oganda wa mag Luo. Mae sama koro waweyo luwo jo siasa gi gonya gi yuko jamna. Mae sama koro wadhi e Facebook. Awinjo ko wacho wach moro kacha. Ni koro wadhi e simbwa to
to waket data to apply. Mano kokale chenro mar nyota nikech wang'eyo ni jopiny osebedo ka ndikore kata rawere manitiere kind higni 18 nyaka higni 29 to mago manitiere kod ng'ol ne omi thuolo nyaka higni 35 mar mondo mi ondikre e bwo chenro mar nyota. Ka bende wacho kanyo ni rowere madirom 90,000 ibo bed ka itiego e courses mopogore opogore ma ginyalo timo mar mondo mi rawera obeda ne gi gimoro e lwete. Mano nyalo konya inyanya to e yo machalo nade e tieko nok mag tije kaachiel kod rawere madirom 100,000 ma ibo bed ka itimo negi verification kata inonogi kochakore chieng' tich abich mano mar jumani kaeto ibo bed kimiyogi 50,000 moro ka moro mago rowere matimo ohelni matindo mar jiwo ohelni mekgi. Wilberforce. Gimara jatend piny temo timo number 1 samo engage youth ogologie timbe mag njore e kor gweng' kamora mora nikech nyota program no mostly idhi time e gwenge kocha. Koro nyiso ni odwano mondo stabilize security nyako ket youth bed engaged. Samo keto gi empowerment awinjo ko wacho ni nitie jomoko ma oko gi kata form 4. Koro jogi bedo verified tipo ipuonjo gi plumbing, ipuonjo gi loso gik matindo tindo welding and the rest. Magi programs ma koro kama Wilberforce obede dwaro no winji. Sani koro ka dwaro winjo youth mora mora ahinya ma winjo dhok mawacho ni pod odhi luwo bang' ja siasa ni gonywa wadwa lawe wanawa gianyo ji e social media. Sani koro esa ma koro idhi kar kao data ni dwa yanyogo ng'at moro ma ja siasa ni itiyo kodi. Ma esa ma koro kata ng'ama nyoko gike form 4 cha. Ma esa ma koro i-apply kido shilingi 50,000 through nyota program. Idhi go kata koduogo center wa Mamwalo North Kanyamkago. Iloso kari moro mar lielo kata ji. Mago programs makelo dongruok. Josi winja. Mage programs makoro winjo bed ni jowa ringo godo. Maka gik mbele kucho. To koro giwacho ni to sirikal mar broad base ni nyo konyo jothurwa gang'o. Nyaka koro wabed joma riore gi opportunities ma wayudo through this government mondo lok ngima wa. Gimichaki penja ni to kupogore gi weche mag insecurity gi engagement mag youth in this program gini konyo wa kendang'o. Gini miyo ji bedo empowered. Seche ma joko bedo empowered otere ng'ato dhi puonjore welding, ng'ato puonjore program mag plumber, ng'ato puonjore loso wich. Koro yudo ka ng'ani self employed. Gima rais temo wacho en ni kawuono jomindiko tije bedo matin. Koro wa embrace mondo ng'ato ka ng'ato opuonjore tich mare mar lwedo. Tij lwedo ni program ni aneno ka dhi bedo program maber kabisa. To koro nakwayo kata mana elected leaders mondo offer gimiluongo ni civic education ne youth. Kar goyo ne youth simu ni mondo bi olaw ni ng'ate media kata WhatsApp group. Sani koro jotelo ma wan go kanda madwaro kata moseyier owinjo bed ni konyo youth even team application ma kata ka youth moro go ni simu ni jatelo miya data owinjo bed ni miye data ma odhi apply go gicha. Oko winjo bed ni miye data mar dhi anyo ng'ato e mbui. Koro akwayo youth wa kamora mora magintie ni programs gi ema koro dhi loko ngima wa. 200 300 alafu moko ma jo sasa oro nwaka ok dhi loko ngima wa. Lakini ki register tiyudo this program ichako welding ni moro, ichako kinyozi ni moro, ichako uso samosa gi gik matindo go. Biro loko ngima ni koro timo gima ne wawacho cha ni gimitimo pile pile. Samitiyo matek titiye pile pile. Gino biro loko ngima ni kata kipenjo jomane jo ala madongo ma wan ge piny luo kata Kenya mangima. Gibiro manyisi ni gima nolo omiyo business na ni olosore eni natime pile pile. Koro time pile pile no mi gimiluongo ni brand. Samise bedo gi brand to koro in ng'at ma jite in koro kimanji. Samise bedo brand ne mimanyi. Koro programs mawinjo ka jatend piny wacho gi magi gik malo miyo ji bedo shuja. Wach ni mogik ka watieko Wilberforce. Wach na mogik en adwa kwayo jothurwa pod waywak kata rais winjo ko wacho ni pod waywago Raila Amolo Odinga. Akwayo mondo wae mbui gi weche mang'eny kia kingpin kia ang'o mago gik mokonywa we waywagi
wao chunjo wa nitiere jomanyo chunygi ni kuom Raila saidi. Koro ki ipoki bayo ne wach moro moko dhi kare nyalo chwanye in one way or the other. Koro adwaro ni jo obed sober mondo wa reflect. Sani en gimodong eni wa reflect ni what is next for Onagi. Erokamano Joyce. Erokamano inya Wilberforce Otieno kuom kawo thuolo mar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi bi waporo wach kotudore kod odiochieng' ma idhialo thuondi mopogore opogore e pacho ka. Nyakwara Mugia Jwang imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro saa 2 mar okinyi. Sani kanyanno kodong' dakika 20 mar mondo mi ochop saa 8 mar odiochieng'. Pod wamedo mana dhialo thuondi duto mwantiere godo e pacho kae. Happy Mashujaa Day kaachiel kod thuondi mawuok e counties mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono bro bedo kamiyo mecha kaachiel kod thuon marwa mane wadhialo odiochieng' ma kawuono ma bende obedo kuku mano mar Mashujaa Day ma higani mano mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ma jatend piny Kenya William Ruto omiyo mich kata osimbo mano chief of the Order of the Golden Heart maino simbo mano mar first class e pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang wakwayo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber nyakendo waroma odiochieng' makiny oriti masani. Nyinga Joyce Odur. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel,